Inspiring. A fabulous morning to everyone gathered here. Today we celebrate not just the success, but the journey, the persistence, and the courage it takes to be an achiever. To all the achievers, today we honor your unwavering commitment to excellence. It's my pleasure and privilege to welcome our esteemed dignitaries on the dais and off the dais, teaching and non-teaching staff members, my dear students, and our shining stars, the achievers for this wonderful event. We welcome you all. தூற்றும் உலகை கண்டு கொள்ளாமல், குறை கூறுபவர்களை கண்டு அஞ்சாமல், புறம் பேசுபவர்களை புறமொதுக்கிவிட்டு பல இன்னல்களை சந்தித்தாலும் தூசி போல் தட்டிவிட்டு தனக்கு தெரிந்த சிறு திறமையை கூட வெளிக்காட்டும் அனைவருமே சாதனையாளர்களே. ஒரு அடி எடுத்து வைத்தாலும் நீ சாதனையாளர் தான், அது தோல்வியில் முடிந்தாலும் நீ வெற்றியாளர் தான். விவேகானந்தா கல்வி நிறுவனங்களின் சாதனையாளர் தின விழாவிற்கு வருகை புரிந்திருக்கும் அனைவரையும் வருக வருக என பேரன்போடு வரவே As light expels darkness, a solemn prayer casts away our fear and fills us with strength and positivity. I request everyone to stand up for prayer song. நீராறும் கடலொடுத்த நிலமடந்த கெளிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் அது சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம் வியந்த செயல் மறந்து வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே. Thank you. Just as the lamp enlightens the surroundings, may wisdom and awareness shine upon us. We are about to commence our event by lighting the lamp of knowledge, enlightenment, and wisdom. It's our honor to invite our Honorable Chairman Sir, respected guest of honor, and respected chief guest, and all the dignitaries on the stage to light the lamp.
A heartfelt thanks to our esteemed dignitaries for leading this auspicious beginning. Now, I call upon Ms. Alan Janet from 3rd CSE to give welcome address. A very warm welcome to each and every one of you. As we gather here to celebrate Achievers Day, it is with great pleasure and pride that we come together to honor the outstanding accomplishments of individuals who have demonstrated exceptional dedication, hard work, and perseverance. Achievers Day is a momentous occasion where we acknowledge the triumph and milestones achieved by our esteemed members of the community, whether it be in academics, sports, arts, or any other pursuit. Today is about recognizing the pursuit of excellence that sets these individuals apart. Moreover, this day is not just about celebrating individual achievements, but also about feeling a culture of encouragement, support, and collaboration. It is a testament to the power of community and the belief that together we can achieve remarkable feats. As we embark on this celebration, I extend my heartfelt welcome to Professor Dr. M. Karunanidhi Sir, Chairman Secretary, Vivekanandha Educational Institutions. Welcome, sir. I would like to welcome our chief guest, Mr. Syed Mohammed, Information Technology Consultant. Welcome, sir. Next, I would like to welcome our guest of honor, Ms. Aisha Banu, Senior Consultant Infosys. Welcome, ma'am. I feel immense pleasure in welcoming our Executive Director, Professor S. Kuppusamy, sir, for this occasion. Welcome, sir. I take privilege in welcoming all the principals of our institutions, heads of various departments, staff members, and my dear students for this joyful occasion. Once again, welcome all. The driving force behind the students' professional success, whose dedication to connecting talent with opportunity and his mentorship has empowered students to reach new heights of success. It's an honor to welcome our placement director, Mr. M. Saravanan sir, to deliver the placement report. Welcome, sir. So good morning to all. With reference to the divine, my greetings to our beloved and respected Chairman and Secretary Vidya Ratna, Professor Dr. M. Karunanidhi, Vivekananda Educational Institution and Hospitals, our Honorable Chief Guest, Mr. Syed Mohammed, Information Technology Consultant, Chennai, and our esteemed guest of honor, Ms. Aisha Banu, Senior Consultant Infosys, alumni of 2014 batch of our Vivekananda Institution. I'm extended my respect to the Executive Director, Professor S. Kuppusamy, and respected Chief Executive, Mr. Chokkalingam sir, and respective Research Director, our Balagurunathan, and all the respected directors, principals, controller of examination, administrative officers, and all the head of the departments and faculty members, placement coordinators, and staff members across all our institution, representatives from the press and media, and our dear students and achievers of 2024. Good morning all. With pleasure and happiness on this bright and emerging morning, I cordially welcome all of you this special event, Achievers Day 2024, at our esteemed Vivekananda Educational Institutions, Tiruchengodu and Sangagiri campus. We always believe that appreciation is the best motivation. As we embark on this day of celebration, let us remember that the pursuit of excellence is not merely a designation to be reached, but rather than ongoing journey without bounds or limits. And so is our success journey. Once again, this year has been the addition of remarkable placement achievement. So during this, that is IT and IT related industry, there is a recession period, we achieved to the illustrious track record of Vivekananda Educational Institutions.
As the placement executive of Vivekananda Educational Institution, it is my privilege to honor to deliver the annual report of the academic year 2023-24. Our training and placement cell has effectively and monitored the students emboldened as to confidently engage in the enormous action and activities that establish a suitable platform for all stakeholders to flourish in their collaborative efforts toward cultivating industry-ready recruitments. Our training and placement cell is delighted to announce that we strategy that provide the comprehensive training to our students with a focus on enriching their employability skills and molding them to professional preparing to join their desired organization or pursue their passion with confidence. In this regard, during this academic year 2023-24, we organized various external and internal industry-specific training sessions for the students across our institution, including Vivekananda College of Engineering, College of Technology, Institute and Information Management Studies, and College of Arts and Science for Women, and Arts and Science College for Women, Sangagiri, and pharmacy colleges for enhancing employability, connecting students with employers, exposure to industry practice, building industry partnerships, supporting career development, and meeting placement targets. Towards this, we collaborate with various training organizations like Bhumi Foundation, Rubicon Skill Development, Hire Me, and Nandi Foundation to offer technical and soft skill training to students regularly. We offer also online platform to the students called Code Tantra for self-paced learning in the coding language like C, C++, Java, Python, and etc. To highlight the training commitment, VCE recently formalized a Memorandum of Understanding MOU with Hexaware Technology and a Seyuj program. There is a train and a deploy model. There is a totally free of cost. Everything is taken care of by the Hexaware Technology and Innovative Industry Connect Campus Initiative. And because we are entered in the MOU with Government India Private Limited, Rapture Biotech, Moon Foods Limited, and SP Apparels for in this academic year, providing the internship opportunities, organizing industrial visit, and facilitating placements. VCE and VCT is offered robotic automation training in collaboration with ICT ACT Academy and Honeywell Technology Lab Private Limited. Nandi Foundation provides the external training for the employability skill development program, the soft skill for VCE and VCTW. The Bhumi Foundation, the facilities Gales Go Ready, the Microsoft Azure certification training to Vikas and Vias. Additionally, the various training organizations such as Explorer, external training, Yellowmatics, Acharya external training deliver the company-specific external training programs for VCE, VCT, and WIMS. Throughout the academic year journey spanning the 4 years of engineering students, 3 years for arts and science students, and 2 years for PG students, and we have implemented extensive long-term training program. During the academic year, the comprehensive internal placement training session has been arranged in beginning of the first year of their courses VCE and VCT and WIMS. From the second year onwards, the training session are arranged for Vikas, Vias, and pharmacy respectively. Along with the regular training sessions, mandatory course, non-credit courses are included in the College of Engineering for Women as the part of the second year and pre-final year curriculum covering numerical ability, verbal ability, logical reasoning, and personality development to prepare students for employment effectively. The central to this program, they undergo the 3 module trainings. One is the effective speaking, touch to transform, and retrain aptitude skills. They also receive the special company-specific training tailoring to the needs of multinational companies, corporations. Insights from the alumni or shared the peer amicus training procession enhance the learning process. Apart from this, every year there is a training and placement cell as offer 15 days Infosys Campus Connect program to direct visit the industry and that focus on the faculty through this
15 faculty members had undergone the training program in this academic year. Also, the placement cell conducted the guest lectures, panel discussion, and workshop to familiarize the students with the industry. We firmly and believe that perfection is achieved through the practice, and our focus remains on encouraging the students to not just aim for the excellence, but to actively pursue it. Our efforts in the placement training reflect the philosophy and contributing to the success of our institution. As part of our initiative, we have introduced the morning session 8 a.m. to 9:15, the daily working days for third-year hostler students to enrich their College of Engineering to boost their performance in the placements. Grateful for this invaluable support from our placement trainers and managements, and we are planning to extend this training initiative for all our institution for the students' benefit. As part of our annual plan, we assist the students in completing their parents' declaration for placement opportunities and facilitate meeting with the parents of successfully placed to ensure their smooth transition into their respective companies. To present the placement report, we have had the privilege of collaborating with esteemed companies like as Accenture, Capgemini, TCS, TCS BPS, Hitachi, Target Corporation, Publicis Sapient, Vigifo R&D, ITC, Plintron, Sanmina, DXC Technologies, HDFC Bank, Madras Pharmaceuticals, KMCH, Varam Hospital, and etc. In this academic year, we are proud to announce that our institution secured the total number of 1,971 offers from 108 companies visited and recruited our Vivekanandha Education Institution students, marking a significant milestone. The College of Engineering for Women, the willing candidates numbers is 440. We successfully placed 425 candidates with the total of 567 offers. The College of Technology for Women, with willing students numbering 151, we successfully placed 121 students with the total of 140 offers. Vivekananda Institution and Information Management Studies, WIMS, with willing students numbering 92, we successfully placed 33 students with the total of offers. The MBA and MBA to MCA students, they are the project students. The upcoming placement is coming. We will fulfill their remaining candidate recruitments. College of Arts and Science for Women, Vikas, with the willing students of 840, almost 767 students placed with the total of 910 offers. Vivekananda Arts and Science College for Women, Sangagiri campus, with willing students 211, we successfully placed 196 students with a total number of 321 offers. And pharmacy colleges is dispute the smaller cohort, the 9 candidates, they are placed in various companies, and still the campus is going on for the pharmacy students. Their academic year closing for the September, October only. I express my heartfelt congratulations to all the recruitment students for their future endeavor, and express gratitude to all recruiters who have supported with us throughout the academic year. During the academic year 2023-24, our students are achieved a record high compensation package in this academic year in Target Corporation, with offer the 10 lakhs package, marking a significant milestone. And second highest, there is a Publicis Sapient 9 lakhs per annum. There is a College of Engineering. Those two offers they are got for the College of Engineering. One is the 10 lakh offer that goes to EEE department, Ms. Darshana, and 9 lakhs package, CSE department, Ms. Prathana. And remaining, there is a best outgoing students, almost various department, all the individual departments, there is a, we are collectively, they are focusing their academic records, other activities and placement all in their respective, that is a, we are selecting 81 members from all our institutions, that is the best outgoing students for this academic year. With pride, it can be stated that 95 students from VCE, VCT, WIMS, Vikas, VIAS and Pharmacy have commenced their employment in various industries, have received their first 2 months salary before their completion of their courses.
congratulate to all the achievers. To underscore the accomplishment, College of Engineering for Women has been honored with Best College Startup Collaboration Award by OneS Infotech Solutions in this academic year 2023-24. This recognition exemplifies the college's commitment to fostering numerous startup companies in this recruitment offer. On behalf of the Training and Placement Cell, I thank our beloved Chairman, sir, for his stapled support and constant encouragement for the development of our institutions. I also extended our sincere appreciation to esteemed our Chief Guest Syed Muhammad sir and Guest of Honor Aisha Banu, alumni of 2024 batch, for gracing this significant occasion of Achievers Day 2024. I express my gratitude to the Executive Director and the Chief Executive members for their visionary ideas and invaluable support towards the development of our institution. Lastly, I extended my thanks to dedicated officials, all principals and teaching, non-teaching, HODs, COEs, administrative officers, staff members who have diligently served our esteemed institution. I also thank for our entire placement team to encouraging their developing their academic ways and as well as the industry expectation. As the placement executive, I ensure that together with our commitment to the faculty members and to students, we will continue to strive their excellence and realize our chairman's vision, empowering for the rural improvement. Thank you. Thank you for all. So before that, before achievement, this achievement, only thing that our chairman, sir, guidance and ED sir, ideas, only that is we achieved this. All the achievers, please giving the standing ovation for our dignitaries of the stage and our chairman. Please. Thank you. Thank you. Thank you, sir. I think it's very important to have a feedback loop where you're constantly thinking about what you have done and how you could be doing it better. And now, I call upon Ms. Darshana from EEE, who's currently working in Target Corporations, to share her feedback. A warm welcome to one and all gathered here. I'm Dashna from final year EEE. I have got selected in Target Upcode training program during my third year itself, and I got endless support with my placement cell, and I finished my training, and I'm doing internship in Target Corporation with the stipend. I would really like to thank to our management, chairman sir, principal sir, executive director, placement sir, and
assignment to get a placement in IT industries. And during third year, I got selected in the Target Upcore program. From that itself, it's a 6 months training program, and from that itself, I got converted into that internship. And now I'm doing an internship. There is a 6 months internship. Now I have completed my 2 months of internship in that, and it's an amazing journey to from EEE core to IT industries. Thank you. I'm from Tengasi, Tamil Nadu. Thank you. Thank you. Now I welcome Ms. Pomini Feroz from final year EEE, who is currently working in Hitachi Corporations, to share her feedback. A very good morning, one and all present here. I am Pomini Feroz from EEE department. I got selected in energy, and now I'm working as intern. Like out of 6 months internship, I have completed 2 months of internship with stipend. So I would like to thank our beloved chairman sir and ED sir, principal sir, and placement team and EEE department. Thank you so much. Actually, they have provided as mandatory course like numerical ability, verbal ability, like that. They provide lots of course actually. So for that, they had enough time, sufficient time to practice. Then I was interested in core, so that I approached our placement team. So they provide lots of good inputs for that also. So that are so helpful for me during my placement process. Thank you so much for this wonderful opportunity, and all the best for your juniors. Yeah, best of luck. Thank you so much. Thank you. Now I welcome Ms. Harini from Commerce CA, placed in TCS PPS, to give her feedback. Good morning to all. I am SM Harini, 3rd BCom CA from Bikas. I'm from Karur. I'm currently staying in Ganga Hostel. I got placed in TCS BPS with the annual package of 2.4. The placement trainers provide me training related to verbal abilities, quants, and numerical ability, which was helpful me to clearing in the first round. And also they provided mock interview, which was clearing in the interview process. I am very grateful to our placement cell, Department of Commerce, and HOD, and all the faculties. And I am sincerely thank our Honorable Chairman sir, who is such an inspiration to me. Last but not the least, I would like to thank my parent, who is supportive throughout the journey of my education. Thank you all. Thank you. And finally, I would like to call upon Ms. Prarthana from final year CSE, placed in Publicis Sapient, 1S Infotech Solutions, Global Technologies, to share her feedback. Success comes to those who have the willpower to win over their snooze buttons. Achievement of today are the stepping stones for the future ones. This is a moment of honor in my life. I'm deeply grateful for what I've achieved so far. Ladies and gentlemen, my heartfelt welcome to one and all gather over here, the dignitaries on stage and the achievers of today. I'm T. Prarthana, final year student of B Computer Science and Engineering from the College of Vivekananda College of Engineering for Women, here today. On this gracious occasion, I'm very privileged to deliver my feedback in front of you all. It is rather not easy for me to just describe about how I'm feeling at this moment. A student receiving an award for academic and placement excellence is a dream come true. This was not planned yesterday and fulfilled today. A lot of dedication, hard work, and determination has happened for so many months to stand at this place today. I think all the efforts have found a meaning today. I feel like I'm standing at the top of the building, but I have been taught to show empathy and compassion during my victories. I'm very much grateful for this achievement that I've made, and I would like to show my gratitude in thanking our respected management, our beloved Chairman Sir, Dr. M. Karnanidhi Sir, beloved Executive Director, Professor Dr. S. Kuppasamy Sir, beloved Principal, Dr. K.C.K. Vijaykumar Sir, my Head of the Department, Dr. C. Pungudi Ma'am,
all the teaching and non-teaching faculty members, and last but not least, our beloved placement cell, our placement director, Mr. M. Saravanan sir, Kanaka Sabapati sir, and all my placement faculties for providing me surplus opportunities to upskill and enhance my skill sets regards my career, and also to build a better human being by nurturing all the essential values within me. I'm very privileged to get placed in 3 companies, namely Publicis Sapient with a package of 9 lakhs per annum, One is Infotech Solutions with a package of 5 lakhs per annum, and Global Technologics with a package of 4 lakhs per annum. Without their guidance and support, I would have never been able to accomplish it. Whenever I felt tired or had to give up, it was them who motivated and shaped me. It was them who gave me enough courage and strength to develop my interest towards studying and exploring stuffs. They understood all my potential and motivated me tremendously through a course of time. Today, I really want to dedicate this prestigious recognition to all of them. Before this moment of achievement, I have faced so many failures. In all those tough times, I possessed resilience and fought for better results. Hard work always pays, and so here I did. Secondly, I want to thank my beloved parents who always supported me at all times. I promise that I will always bring them more pride in the future. I would also like to extend my thanks to my dear friends to make my college life more colorful. This wonderful journey began in the year 2020 and lasted for 4 years. Sadly, a year was lost owing to core lockdown phase and got scheduled online. But then I recall that this remarkable journey began literally on 18 February 2021 on my first day of college in this esteemed Vivekananda campus. That day will always remain in my memory since it is the first and the last day of my entire first year at college. I shared the same place and this same stage to welcome you all that day. A small town girl with big dreams stepped inside with huge hope. And now, on 12th April 2024, 4 years later, once again returned as a successful young woman who had fulfilled all her dreams with the help of immense support and guidance that the college gave her. I can state with pride that, in addition to conventional academics and placement steps, our college provided me excellent facilities and the ideal platform to advance my skills in sports, art, dance, oration, etc. I am forever grateful to them for guiding me in all perspectives at the right and needy time of mine. Once again, I would like to thank you for giving this opportunity. Thank you so much. Thank you for the feedbacks. A leader takes people where they want to go. A great leader takes people where they don't necessarily want to go but ought to be. With this quote, I welcome our Executive Director, Professor S. Kuppuswamy sir, to felicitate the gathering. Welcome, sir. Good morning. Thank you. Respected President of this wonderful function, the Chairman and Secretary of the Vivekananda Educational Institutions, Dr. Karunanidhi, the distinguished Chief Guest of today's function, Mr. Syed Mohammed, IT consultant from Chennai, has got a vast experience in IT firms and also in consultancy work. The guest of honor today, the alumna of the Vivekananda institutions, Ms. Aisha Banu, a senior consultant at Infosys, the placement team, the principals, heads of departments, faculty members, the people from media, the achievers, and then the students who are all would like to showcase their talents in the coming year to say that, yes, we are no way inferior to these people. So we are gearing up. To all of you, again, I say good morning. It's a day of celebration. Nearly about 1,200 and odd students who have succeeded in their life in the pursuit of acquiring knowledge and also acquiring a suitable place for showcasing their talents.
And that's a day today we are celebrating it here in the Vivekananda educational institutions. One thing I just noted, compared to last year, we have increased nearly around 20 companies to come to Vivekananda educational institutions. And the number of placement offers also have increased. Even though 1,209 exactly the students who have been placed in these companies, 108 companies. Last year, the highest package that we have received was 8 lakhs, and the placement team has improved this to 10 lakhs this year. My appreciation to both the placement team and also the students who have made it possible, jointly working hard and then trying to crack. I wish that the third years who are sitting behind, they should think they have to crack this target also, because the target corporation has given 10 lakhs. But there is an opportunity for you, which will give a higher package. I wish at least you people should be able to reach 15 lakhs package in the coming year. Well, I don't want to take much of your time except wishing you all the best. This Achievers Day only showcase to all of you, saying that if you have determined to do something, then you will be able to achieve. It's not the question of how many times that you have failed in the placement, but finally what you have made is the real achievement. So the perseverance that you had is applaudable. I really appreciate for all of you having done a hard work, both with the faculty and also with the placement team, to achieve these heights. My blessing to every one of you. I am sure that you have really given an excellent moment to your parents who have brought you to this earth and also to this institute. So the way in which you showcase the return is by giving them, saying that, yes, I have fulfilled your wishes. It should not stop. It should continue over a period of time by growing in the cadres of the workplace and giving the gratitude to your parents and also to the alma mater, that's the institute. And you should all think like Aisha Bono, one day you should be able to come to the stage and share the dais with the management, with the principals, with the top executives of the college. That's a honor that you are going to showcase to the management and also to your institution. So I wish you all the best, and I wish you success in your career and your personal life. Thank you so much. Thank you, sir, for sharing your valuable insights with us. Now, it's time to watch a short presentation of our guest of honor. Ms. Aisha Banu has over 8.6 years of experience, starting as a technical engineer and now working as a consultant. She has expertise in SCCM, MECM, Activity Directory, Networking and Intune. Ms. Aisha has held positions at Infosys, HCL, TCS and CSS Corp, where she led teams, managed SCCM infrastructure, performed patch management and handled applications deployment across diverse environments. As Senior System Engineer at TCS from July 2018 to December 2020, she was responsible for managing the SCCM infrastructure with the CAS. Prior to that, as an Assistant System Engineer at CSS Corp from October 2015 to March 2018, she managed SCCM sites and hierarchy, administered SCCM infrastructure with 1 CAS and 2 primary sites, managed distribution points, troubleshooted out of band management of Windows servers. Additionally, as a desktop engineer at Force Support Technologies from August 2014 to October 2015, she created collections and deployed packages and monitored SCCM services held on a daily basis, utilizing SCCM reports for the compliance status. I feel privileged to welcome Ms. Aisha Banu for this Achievers Day celebration. Thank you all for watching. Now I welcome our esteemed chairman, sir, for honoring our guest of honor.
Thank you, sir. It's our pleasure to welcome our guest of honor, Ms. Aisha Banu ma'am, to address the gathering. Welcome, ma'am. ஓகேவா அது யா தேங்க்ஸ். ஹாய் எவ்ரி ஒன், குட் மார்னிங். எப்படி போகுது காலேஜ் லைஃப்? ஜாலியாக இருக்கா? ஸோ நானும் காலேஜ்லேருந்து பாஸ்ட் அவுட் ஆகி 10 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் இங்கே வரேன். ஸோ நிறைய விஷயம் இங்கே வெளியே கிடைக்காததெல்லாம் இங்கே இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் வந்து காலேஜ் இன்ஜினியரிங் எடுக்கிறதுக்கு ஒரே ரீசன் வந்து நம்ம சேர்மன் தான். பிகாஸ் நியூஸ் பேப்பரில் ஐ ஜஸ்ட் சா அ பேம்ப்ளெட் மென்ஷனிங் காலேஜில் லோன் அரேஞ்ச் பண்ணி தராங்க. ஸோ அந்த ஒரே ரீசனுக்காக தான் நான் அந்த காலேஜ் எடுத்தேன். ஏன்னா எங்களால் ஃபீஸ் பே பண்ண முடியாது. ஐ எம் ஜஸ்ட் ஃப்ரம் தி நார்மல் பேக்ரவுண்ட், லைக் நாட் ஈவன் அ மிடில் கிளாஸ் பர்சன். ஸோ நாங்கள் வந்து பிலோ பாவர்ட்டிலேருந்து வந்த ஃபேமிலி. ஸோ அம்மாவும் அப்பாவும் பார்த்து இந்த லோனால் மட்டும்தான் நான் இங்கே நிற்கிறேன். இது வந்து ரொம்ப சின்ன விஷயமா தோணலாம். நம்ம சேர்மன் சார்கிட்ட சொன்னால் வந்து இல்லை நம்ம டீம்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணாங்க, அவங்களாம் ஹெல்ப் பண்ணாங்கன்னு சொன்னாங்க. ஆனால் இந்த ஒரு சின்ன சேஞ்ச் வந்து என்ன மாதிரி நிறையா பேர் லைஃப்பில் வந்து ரொம்ப பெரிய மாற்றம் நடந்திருக்கு. இப்போது அஃபோர்டபுள் ஃபேமிலியில் இருக்க வரவங்களுக்கு இதுக்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் அவ்வளோ தெரியாது. ஆனால் அந்த ஒரே ஒரு லோனால் மட்டும்தான் நான் படித்து என் தம்பியை படிக்க வச்சு இப்போது எங்கள் அம்மா அப்பா ஒரு நல்ல ஸ்டேஜில் நான் வச்சுருக்கேன். அந்த ஒரு சின்ன லோன் மட்டும்தான் என் லைஃப்பை சேஞ்ச் பண்ணுச்சு. பேசிக்கலாக ஸ்கூலும் நாங்கள் ஹாஃப் ஃபீஸ் தான் மெரிட்டு. ஸோ எங்களால் ஸ்கூல் ஃபீஸ் அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது. காலேஜ் லைஃபுங்கிறது எனக்கு சான்ஸே கிடையாது. பிகாஸ் எங்களால் அவ்வளோ பே பண்ண முடியாது. அந்த லோன் வெளியே போய் நாங்கள் பேங்க்கில் கேட்டதுக்கு அவங்க வந்து ஷூரிட்டி கேட்டாங்க. நாங்கள் எதுவுமே இல்லாதவங்களுக்கு நாங்கள் எங்கே போய் ஷூரிட்டி கேட்போம்? காலேஜில் இருந்தது மட்டும்தான் என்னால் இந்த டிகிரியை வந்து வாங்க முடிஞ்சுது. செகண்ட் திங், ஐ கேன் see லைக் லாட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் பிளேயர்ஸ். லைக் எங்கள் பேட்ச்சில் வந்து வெளியே இருந்து வந்து ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க. பட் ஐ கேன் see லைக் லாட் ஆஃப் ட்ரைனிங்ஸ் ஃபார் யூ பீப்புள். தேர்ட் இயர் தயவு செஞ்சு நல்லா யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க. வெளியே ரொம்ப 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 கஷ்டம். காலேஜை விட்டு நீங்கள் வெளியே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வேலை கிடைக்க 4-5 months ஆகும் இல்லையா? ஸோ தட் 4-5 months-உமே ரெஸ்யூமில் கேட்பாங்க வை தெர் இஸ் அ கேப் அப்படின்னு. ஈவன் 1 month 2 month கேப் கூட தே வில் ஆஸ்க் இந்த ரெஸ்யூம். ஹெச்ஆர் வந்து கேட்பாங்க ஏன் உங்களுக்கு வந்து கேப் இருக்குது அப்படி சொல்லிட்டு. ஸோ ட்ரை டு யூட்டிலைஸ் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. நான் ஒரு சின்ன ஸ்டோரி சொல்கிறேன். என்ன சென்டிமெண்டல் அதெல்லாம் கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுருங்க. என்னென்னா வந்து ஒரு பிலோ பாவர்ட்டியிலேருந்து ஒரு ஃபேமிலி காலேஜ் வந்தேன். என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் இயரில் அச்சீவர்ஸ் டே நான் வந்து பார்த்தப்போ ப்ளேஸ் ஆன ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து ரெட் கார்பெட்லேருந்து கூட்டிகிட்டு வருவாங்க. ஒரு பேனர் பிடிச்சிட்டு சைடில் வந்து அவங்க பேரண்ட்ஸை உட்கார வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அவங்க பேரண்ட்ஸை அப்படி ஒரு ப்ரௌடாக பார்த்த ஒரு சுச்சுவேஷன் நான் பார்த்துட்டு நான் அப்போவே டிசைட் பண்ணேன், என்னோடய ஃபைனல் இயரில் கன்ஃபார்மாக என் பேரண்ட்ஸை நான் வந்து இந்த மாதிரி உட்கார வைக்கணும். நான் நிஜமாவே கதைக்காக சொல்லலை. யூ கேன் ஆஸ்க் மை மாம். நான் பார்த்துட்டு வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு சொன்னதே ஃபைனல் இயரில் அச்சீவர்ஸ் டேயில் அந்த பேனரில் என் ஃபோட்டோ வந்துடணும், எங்கள் அம்மா அப்பாவை இப்படி கூட்டிகிட்டு வந்துடணுங்கிற ஒரே ஒரு எய்ம் மட்டும்தான் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் இயரில். ஃபஸ்ட்டு 3 years ரொம்ப சந்தோஷமாக ரொம்ப ஜாலியாக போச்சு. தேர்ட் இயர் செகண்ட் செம்லேருந்து ஐ ஹவ் ஸ்டார்டட் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் இன்டர்வியூ. ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு 3 years ஹாப்பி லைஃப் இன் காலேஜ். எந்த ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எதுவுமே இல்லை. ஃபங்க்ஷன்ஸ், ஆடிட்டோரியம், டான்ஸ், அச்சீவர்ஸ் டேஸ் எல்லாமே செலிப்ரேட் பண்ணோம். தேர்ட் இயர் செகண்ட் செம்லேருந்து நமக்கே மினி ப்ராஜெக்ட்லாம் இருக்குது இல்லையா? ஸ்டாஃப் அவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணாங்க. எந்த ஒரு ஃபங்க்ஷன் எதுவாக இருந்தாலுமே ஐ டோன்ட் ஹாவ் மனி, ஸோ நான் எதுலேயுமே ஜாயின் பண்ண மாட்டேன். ஆனால் எனக்கு வந்து ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாருமே தே மேட் மீ டு ஜாயின் அண்ட் தே சப்போர்ட்டட் மீ ஃபினான்ஷியலி. ஸோ வெளியே சென்னை காலேஜஸ் மற்ற காலேஜஸ்லாம் இந்த அளவுக்கு ஸ்டாஃப் ஸ்டூடெண்ட் அட்டாச்மெண்ட் இருக்குமான்னு எனக்கு தெரியல. நான் அது வரைக்கும் பார்த்ததும் இல்லை. ஐ கேன் see லாட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்ட்ரகிளிங் டு கெட் ஜாப் அவுட் சைட். நான் இப்போ ரிப்போர்ட் பார்த்தேன், அவுட் ஆஃப் 450 மினிமம் 10 to 20 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் ப்ளேஸ் ஆகலை. மற்ற எல்லாருமே ப்ளேஸ் ஆகிருக்காங்க. சேர்மன் செட் அதான் சொன்னேன், ரொம்ப ரொம்ப நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்க்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அப்படின்னு. அண்ட் அபவுட் த டிரைவிங் கிளாஸ். ஸோ சென்னையிலேருந்து நான் தான் நாமக்கலுக்கு ட்ரைவ் பண்ணிட்டு வந்தேன். ஸோ அந்த டிரைவிங் கிளாஸ் நான் கற்றுக்க ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணேன். நம்ம வந்து வெளியே சொல்லலாம் லேடி டிரைவர்ஸ்லாம் கிடைக்கிறது ஈஸியாக கற்றுக்கலான்னு. நோ, இட் இஸ் நாட் ஈவன் பாசிபிள். ஐ ஹவ் ஸ்ட்ரகிள்ட் அ லாட். டிரைவிங் கிளாஸ் கற்றுக்கும் போது என்னென்ன அன்கம்ஃபர்டபுள் நடக்கும்னு நமக்கே தெரியும். நம்ம காலேஜில் டிரைவிங் கிளாஸ் சொல்லித்தராங்க லேடி டிரைவரை வச்சு.
எல்லாருக்குமே நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, நான் நிஜமாக சொல்கிறேன். ஏன்னா இங்கேருந்து வெளியே போனதுக்கப்புறம் தான் we will come to know the value that what are the things we have missed in our life. ஸோ நம்ம காலேஜ்லேருந்து என்ன அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணி தராங்களோ ப்ளீஸ் டூ யூட்டிலைஸ் தட். தேர்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ளீஸ் ஸ்டார்ட் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் அ ஜாப். ஏன்னா இப்போது இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் ஜாப் இல்லாமல் இட் இஸ் வெரி 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 ஹார்ட். ஈவன் ஐ கேன் see many of my friends are still struggling to get a job. So please do prepare for the interview and I can see 108 companies are there. ரொம்ப 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 பெரிய விஷயம். ப்ளீஸ் டூ ப்ரிப்பேர் ஃபார் இன்டர்வியூ அண்ட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ். ஃபார் லாஸ்ட் 2 years சிஎஸ்எஸ் கார்ப்க்கு வந்து என்னை ட்ரெயின் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ ஐ ஹவ் சீன் லைக் மெனி ஆஃப் அவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்ட்ரகிளிங் டு ஸ்பீக் இன் இங்கிலீஷ். பர்சன்டேஜ் வந்து ஒரு 90%, 80% இருந்தால் தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் டு என்டர் இன் டு தி இன்டர்வியூ. செகண்ட் திங் என்னென்னா கம்யூனிகேஷன் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட். அண்ட் வி ஷுட் நாட் ஸ்ட்ரகிள். இங்கிலீஷ் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ளூவெண்ட்டாக பேச நம்ம இப்போயே கற்றுக்கிட்டா தான் சரி. ஏன்னா வெளியே போய் நம்ம ஆஃபீஸில் மற்றவங்ககிட்ட கற்றுக்கிறது இட் வில் பி வெரி 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 டிஃபிகல்ட். நமக்கே ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும், டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். ஸோ காலேஜில் இருக்கும்போது நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்டேயே தயவு செஞ்சு இங்கிலீஷில் பேச கம்யூனிகேஷன் நல்லா வளர்த்துக்கோங்க. நம்ம யோசித்தோம் திணறணும் அப்படின்னா அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்காக இன்னும் 10 பேர் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க. அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் நான் ஒரு பிபிஓவில் ப்ளேஸ் ஆனேன். இங்கேருந்து சென்னை போகிறதுக்கு எனக்கான ஒரு ட்ரிகர் அதுதான். ஸோ இங்கேருந்து சென்னை போயிட்டு 1 year பிபிஓவில் இருந்தேன். தென் ஐ ஹவ் சேஞ்ச்டு இன் டு ஐடி. சிஎஸ்எஸ் கார்ப்பில் 2 years இருந்தேன். தென் அங்கே இருந்த டிசிஎஸ் அங்கே ஒரு 2 years இருந்தேன். தென் ஹெச்சிஎல், தென் இன்ஃபோசிஸ். ஸோ லாட் அண்ட் லாட்ஸ் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் தேர். நம்ம தான் அதை வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும். இப்போது நமக்கு தெரியாது, இப்போ நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோங்கிறனால கொஞ்சம் ஜாலியாக காலேஜ் லைஃப் நல்லா தான் போகும். ஆனால் வெளியே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சேர்மன் சார் நம்ம எவ்வளோ பண்ணியிருக்காங்க, நம்ம ஸ்டாஃப்ஸ் நமக்கு எவ்வளோ பண்ணியிருக்காங்கன்னு அப்போ தான் தெரியும். நானும் உங்கள் கூட தான் உட்காந்துட்டு எல்லோரும் கலாச்சிட்டு ஜாலியாக சிரிச்சிட்டு தான் இருந்தேன். வென் வி கோ அவுட் வி வில் கம் டு நோ வாட் இஸ் த ரியாலிட்டி. அப்போ ரியாலிட்டி ரொம்ப ஹார்டாக ஹிட் பண்ணும். ஸோ ப்ளீஸ் டூ கெட் ஜாப். நம்ம காலேஜில் என்னென்ன ட்ரைனிங் வைக்கிறாங்களோ அதை வந்து தயவு செஞ்சு யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க. எங்களுக்கு வந்து வெளியே இருந்து ட்ரைனிங் வந்தாங்க, தட் டூ ஃபார் 5 days or 10 days தான். ஸோ எங்களுக்கு எந்த டவுட்டு எதுவாக இருந்தாலும் நாங்களே எங்களுக்குள்ளேயே தான் பக்கத்தில் கேட்டுட்டு தெரிஞ்சு வச்சுப்போம். ஆனால் உங்களுக்கு அப்படி கிடையாது. ஹவ் ஸ்போக் டு மை ஃப்ரெண்ட் மேகலா. அவங்க எப்போவுமே பேசும்போது அவங்க பிளேஸ்மெண்ட்டில் இருக்காங்க. ஸோ ஷி ஆல்வேஸ் டாக்ஸ் அபவுட் பிளேஸ்மெண்ட். இந்த ட்ரைனிங் போகுது, அந்த ட்ரைனிங் போகுது. நான் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக தான் இருப்பேன் பசங்கக்கிட்ட. அவங்களுக்கு தெரியாது வெளியே போனால் அவங்க கஷ்டப்பட போகிறாங்க, அதனால தான் நான் இங்கே ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கேன். பிளேஸ்மெண்ட் அவள் எப்போவுமே பிளேஸ்மெண்ட்டை பற்றி மட்டும்தான் பேசிகிட்டே இருப்பாள். ஸோ ப்ளீஸ் டோன்ட் மிஸ் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. நான் வந்து ரொம்ப அதான் பிலோ பாவர்ட்டிலேருந்து வந்தேன், காலேஜ் முடித்தேன், வேலை வாங்கினேன், நெக்ஸ்ட் ஜம்ப் பண்ணேன். அம்மா தம்பி என்னோடய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எல்லாமே நான் இப்போ வந்து சந்தோஷமாக பண்ணிகிட்ருக்கேன். அண்ட் நத்திங் இஸ் மிராக்கிள். இதில் எதுவுமே மிராக்கிள் கிடையாது. இந்த மாதிரி ஒரு பிலோ பாவர்ட்டி ஃபேமிலியிலேருந்து வந்து ஒரு பொண்ணு வந்து இப்போது நல்லா சம்பாரிச்சு 17 lakhs என்னோடய பேக்கேஜ் நல்லா சம்பாரித்து ஃபேமிலியை பார்த்துக்கிறான்னு என்னால் முடிஞ்சால் கண்டிப்பாக உங்களாலேயும் முடியும். ரொம்ப இட்ஸ் அ நேச்சுரல் ஸ்ட்ரகிள் ப்ராசஸ். நேச்சுரலாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் நம்ம கற்றுட்டு நம்ம ஸ்ட்ரகிளை ஃபேஸ் பண்ணுறது மட்டும்தான். இதில் வந்து பெரியவங்க சின்னவங்க நல்லா படிக்கிறவங்க நல்லா படிக்காதவங்க நோ நாட் லைக் தேட் ஆக்சுவலி. ஸோ பேசிக் மினிமம் ஒரு 80% தயவு செஞ்சு எப்படியாவது 80% வாங்கிடுங்க. இப்போ வந்து நான் பாதி பேர் வந்து நான் ஜாபுக்கு போகலைன்னு சொல்கிறாங்க, பாதி பேர் பிளேஸ்மெண்ட் அட்டன் பண்ணாமல் இருக்காங்க. அண்ட் இட் இஸ் அ பிளண்டர் மிஸ்டேக். டோன்ட் டூ தட் அட் எனி காஸ்ட். வெளியே வந்து இப்போ ஐ கேன் சி மெனி ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் சேயிங் மீ லைக் நானும் அப்போயே ஜாபுக்கு வந்திருக்கலாம், நான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மிஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு நிறையா பேர் சொல்லி நானே பார்க்குறேன். என்னோடய கிளாஸ்மேட்ஸே தே ஆர் ஸ்ட்ரகிளிங் நவ். இப்போ என்னை ரெஃபர் பண்ண சொல்கிறாங்க, பட் தே ஹாவ் அ லார்ஜ் கேப். ஸோ இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை தயவுசெய்து மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. இப்போ நான் சொல்லும் போது சீரியஸாக இல்லாமல் இருக்கும், பட் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஃபேஸ் தி ரியாலிட்டி. என்ன மாதிரி நீங்களும் கஷ்டப்பட வேண்டாம். 108 companies அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா ஃபார் ஷுர் ஆர் ஸ்டாஃப்ஸ் வில் புஷ். ஸோ ப்ளீஸ் யூஸ் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. எதுவாக இருந்தாலும் தயவு செஞ்சு கற்றுக்கோங்க. காலேஜுக்கு வெளியே போகும்போது தயவு செஞ்சு ப்ளேஸ் ஆகி போங்க. அப்போது உங்களுக்கு புரியும் நான் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் மினிமம் 80% காலேஜ் லைஃப் என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ஆஃப்டர் 3rd yearலேயே நீங்கள் யூ ஹாவ் டு ஃபிக்ஸ் யோர் செல்ஃப் தட் யூ ஹாவ் டு லீவ் வித் த ஜாப். அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் த மேனேஜ்மெண்ட் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கு. அண்ட் தேங்க்யூ மேம், தேங்க்யூ. Thank you, ma'am, for sharing your valuable insights and your inspiring words. Now, let us watch a short presentation of our chief guest, Mr. Syed Mohammed, sir.
Mr. Syed Mohammed has over 40 years of experience in the field of information technology. His experience encompasses managing a strong 2,500-plus member as head of testing for India in a global Fortune 100 company with an annual run rate of $100 million. Has managed global Fortune 100 companies across various verticals like banking, insurance, healthcare, automotive, retail, logistics, etc. during his career. During the IT span have worked closely with academicians to ensure that students are rightly adapted to the needs of the industry. Currently working as an information technology consultant providing service across a large spectrum of IT-related services. Also focusing on providing student skill management to ensure that students are qualified to meet the industry needs given the disruption and transformation that is happening in the academic arena. Have also conducted various training programs on non-technical area like soft skills, etiquette, body language, presentation, team communication skills area. On the individual front, he also manages a charitable trust with a key focus on the following 3 areas: educational assistance, healthcare assistance, supporting individuals at a micro-level business enablement. The trust has been sponsoring fees for a number of engineering and UG and PG medical students in the last 3 years. It provides a free ambulance service for transporting patients and have provided financial assistance for a number of surgeries including renal transplant, etc. With Corona impacting micro-level business groups, the charity has helped re-establish them with investments through procurement of merchandise, etc. The trust is also actively helping the poor and needy that helps to tap into various government subsidies. As we eagerly anticipate your address, we are keenly aware of the wisdom and insight that you bring. Your words have the power to motivate, to enlighten, and to guide us towards greater heights. We are truly fortunate to have you grace this occasion with your presence. Without further ado, we invite Mr. Syed Mohammed, sir, to the stage to share with us your thoughts, your vision, and your invaluable perspective. Ladies and gentlemen, please join me in extending a warm round of applause to welcome Mr. Syed Mohammed, sir. Chairman, sir, to honor our chief guest. It's my pleasure to welcome our chief guest, Mr. Syed Mohammed, sir, Information Technology Consultant, to address the gathering. We welcome you, sir. எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே. It is my very immense pleasure to be in this august audience. Honorable Chairman, Sri Dr. Karunanidhi Sir, Madam Managing Director, Mrs. Krishnavani Karunanidhi Madam, Professor Dr. Kuppusamy Sir, members of the dais, faculty and mere students. It is a real privilege to be here when you go back and see the achievements that this organization has done. 31 years in existence, 28 multidisciplinary faculty institutions, around 23,000 plus students, and what all you can think of: hospitals, skills training, so on and so on. It goes really deep, and all due to the visionary of one person. Really hats off to you, sir. Professor Dr. Karunanidhi. It's an honor to be here today, and hope to continue this relationship. So before I start,
ஒரு சின்ன ரிக்வெஸ்ட்டு, கொஞ்சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுங்கெல்லாம் கொஞ்சம் எந்திரிச்சு நிற்க முடியுமா ப்ளீஸ்? ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். கேன் யூ கிவ் 30 seconds to 1 minute applause ப்ளீஸ்? நான் ஏன் ரீசன்ஸ் அப்புறம் சொல்கிறேன். கொஞ்சம் நல்லா தேங்க்யூ. சார், இவ்வளோ ஒரு கேதரிங் இருக்கும்னு ஒரு 1 month 2 months முன்னாடி தெரிஞ்சிருந்தால் மேபி எலெக்ஷன் நின்றுருக்கலாம் சார். இந்த அப்ளாஸ் எதுக்கு அப்படின்னா, இட் இஸ் ஷியர்லி ஃபார் யூ. திஸ் 1971 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி பிளேஸ் ஆகிருக்கீங்க இல்லையா, உங்கள் ஹானரபிள் சேர்மனுக்கும் அவரோட டைரக்டிவில் ஒர்க் பண்ண கம்ப்ளீட் டீம், பிளேஸ்மெண்ட் டீம் மிஸ்டர் சரவணனுக்காக தான் இந்த அப்ளாஸ். ஏன்னா அவங்க ஆயிஷாவும் சொன்னாங்க, இன்னைக்கு வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் மார்க்கெட் ஆல் ஓவர் த குளோப் இஸ் இன் அ டவுன்வர்ட் ட்ரெண்ட். எம்ப்ளாய்மெண்ட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். 22-23 பேட்சில் முடித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுங்க எல்லாம் கூட இன்றைக்கி வந்து வேலை வாய்ப்பு இல்லாமல் இருக்கப்போ 24 கம்ப்ளீட்டட் பேட்ச்க்கு வந்து இவ்வளோ பிளேஸ்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்கன்னு ரியலி ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு யூ சார். இட்ஸ் அ ஃபேண்டாஸ்டிக் அச்சீவ்மெண்ட் ஆக்சுவலி. அது அவங்க ஆயிஷா சொன்ன மாதிரி இங்கே இப்போ இருக்கவங்களுக்கு தெரியாது. வென் யூ ஸ்டெப் அவுட் யூ வில் நோ எவ்வளோ ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட். இப்போ ஒரு 108 companies ஐ திங்க் தே ஹவ் பீன் brought in. The effort to bring in those companies, ஏன்னா எனக்கு ப்ரீஃபாக சொல்லியிருப்பாங்க, I have about 40 years of IT experience, so I've been on the other side. I have also gone to colleges வந்து இந்த ரெக்ரூட்மெண்ட் ட்ரைவ் ஆல் ஓவர் இந்தியா போயிருக்கேன். இன்ஃபேக்ட் குளோபலும் போயிருக்கேன் ரெக்ரூட்மெண்ட்டுக்கு. ஸோ இந்த கம்பெனிஸை வந்து எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இந்த ஒரு மார்க்கெட் இவ்வளோ டல்லாக இருக்கப்போ கொண்டாந்து உங்களை இவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டு ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அது ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட்டு. இன்றைக்கி சிச்சுவேஷன் பார்த்திங்கன்னா, மிஸ்டர் நாராயணமூர்த்தி எல்லாத்துக்கும் தெரியும் இல்லைங்களா, இன்ஃபோசிஸ் ஃபவுண்டர். அவரோட சன் வந்து when he wanted to get into graduation, அவர்கிட்ட கேட்டப்போ where do you want your son to go get yourself educated, பையனை எங்கே படிக்க விரும்புகிறீங்க அப்படின்னா, அவர் சொன்ன ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸு ஐஐடி, which is the leading eminent institute in இந்தியாவில். ஐஐடி கிடைக்கலன்னா ஹார்வர்ட். இன்ஃபேக்ட் ஹார்வர்ட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் globally well-known name in the education space, ஹார்வர்ட். இல்லைன்னா மெசச்சூசெட்ஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி. இதுதான் ப்ரையாரிட்டி கொடுத்தார். ஸோ ஐஐடி வாஸ் த ஃபஸ்ட் அண்ட் மற்ற கம்பெனிஸ், மற்ற குளோபல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வர் நெக்ஸ்ட். ஆனால் அவர் பையனுக்கு ஐஐடியில் கிடைக்கல. அவ்வளோ ஒரு டஃப். இன்றைக்கி ஐஐடியில் நுழையிறது வந்து அவ்வளோ டிஃபிகல்ட்டு. அந்த ஐஐடியில் நேற்று நியூஸ் படிச்சிங்கனாக்க less than 50% of the current batch have got a job opportunity. அப்படி இருக்கப்போ இந்த ரிப்போர்ட் அவர் மிஸ்டர் சரவணன் வாசிக்கிறப்ப பார்த்தேன், ஐம் ரியலி அமேஸ்ட். இன்ஃபேக்ட் எல்லாமே க்ளோஸ் டு அபவுட் 98% சார். ஐ திங்க் யாரெல்லாம் வந்து எலிஜிபிளோ அவங்களுக்கு எல்லாம் வேலை வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு அவங்க போட்ட எஃபர்ட் என்னன்றது வந்து அவங்களுக்கு தெரியும். அண்ட் ஸ்பெஷலி தேங்க்ஸ் டு த மேனேஜ்மெண்ட். ஏன்னா மேனேஜ்மெண்ட் வந்து அவங்கள ட்ரைவ் பண்ணி ஊக்குவித்து அவங்கள புஷ் பண்ணதுனால தான் வந்து இது வந்திருக்கு. ஸோ இது ஒரு யூ ஷுட் பி ரியலி ப்ரிவிலேஜ் டு பி ஹியர். இப்போ நாங்களே வந்து மற்ற இதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம். என்ன லெவல் லெஸ் தென் 50%, லெஸ் தென் 30% ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் தான். இன்றைக்கி வந்து வென் யூ ஆஸ் ஆயிஷா வாஸ் சேயிங் கிராஜுவேட் பண்ணுறப்போ வேலை இல்லாமல் வெளியில் போயிட்டிங்கனாக்கா ரொம்ப 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 சிரமம் வேலை கிடைக்கிறது. லைஃப் கம்ப்ளீட்லி கோஸ் அவுட் ஃபார் அ டாஸ். இது நான் வந்து இப்போ இந்த வருஷம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்குன்னு இல்லை, இப்போ தேர்ட் இயர் அந்த ப்ரீ ஃபைனல் ஒரு ஃபைனல் இருக்கீங்கல்ல, திஸ் இஸ் அ குட் வே டு ஸ்டார்ட் யுவர் எஃபர்ட் ஆல்சோ. இன்னொரு 1 year அது என்னென்ன ஐ ஆல்சோ வாக் த்ரூ இன்றைக்கி என்னென்ன கரண்ட் சேலஞ்சஸ் இருக்குது, என்னென்ன இஷ்யூஸ் இருக்குது அப்படின்ட்டுன்னு. பட் தேர்ட் இயர் தயவு செஞ்சு த ப்ரீ ஃபைனல் ஒரு ஃபைனல் அந்த ஒரு நெக்ஸ்ட் 1 year இஸ் கோயிங் டு மேக் ஆர் பிரேக் யுவர் கம்ப்ளீட் ஃப்யூச்சர், யுவர் லைஃப் ஸ்பேன். அதனால் அது வந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக நீங்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னா நல்லது. ஏன்னா இன்றைக்கி லெவலில் வந்து டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் ஆர் டூ மெனி, அப்சல்யூட்லி டூ மெனி. அண்ட் சோஷியல் டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் எனிவே வில் டாக் டு யூ அபவுட் இட்.
அண்ட் பேக்கேஜஸும் வந்து பார்த்தா salary பேக்கேஜும் is a terrific package that they have got. I think 10 lakhs இல்லையா சார், 10 lakhs ஸ்டார்டிங். ஒரு கிராஜுவேட்டாக படிச்சுட்டு நீங்கள் வந்து கையில் ஒரு 10 lakhs யோசிச்சு பாருங்கள், மாதத்துக்கு ஒரு 70,000 80,000. ஒரு இன்றைக்கி உங்களோட டெர்மினாலஜியில் ஒரு ஐ திங்க் சாம்சங் S24 வாங்கிடலாம்னு நினைக்கிறேன், லேட்டஸ்ட் டெலிஃபோன். ஸோ தட் இஸ் த லெவல். ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இல்லைன்னு இல்லை, ரைட் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. பட் அந்த ரைட் கேண்டிடேட்டாக நம்ம என்ன பண்ணுன்றது தான் வந்து வில் ஹாவ் டு டேக் தட் இன் டு கன்சிட்ரேஷன். இன்றைக்கி இருக்க சிச்சுவேஷன் வந்து பார்ப்போம். கரண்ட் சிச்சுவேஷன் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னா, ஒன்று வந்து ஸ்கில் கேப். இன்றைக்கி வந்து ஸ்கில் கேப், அதாவது இண்டஸ்ட்ரிக்கு என்ன தேவை, எப்பேற்பட்ட எம்ப்ளாயீஸ் தேவை, நம்ம வந்து நம்ம கிட்ட என்ன குவாலிஃபிகேஷன் இருக்குது, அது அந்த ஒரு there's a huge skill gap. அதனால challenges both for the faculty and also for the student. In fact, faculty also have their own challenges. Student have also their own challenges, both external and internal. இன்னைக்கு current situation பார்த்தீங்கன்னா, unemployment is on an average close to about 50 to 75%. ஒரு 100 கிராஜுவேட்ஸ்னாக்கா ஒரு 20-25% ஆஃப் த கிராஜுவேட்ஸ் தான், எம்ப்ளாயபிள் கிராஜுவேட்ஸ் தான் வந்து ஆர் ஃபைண்டிங் த ரைட் ஜாப். இது எதனாலனா வேலை இல்லைன்றது இல்லை, அந்த வேலைக்குண்டான ஸ்கில்ஸோ தகுதியோ நம்மக்கிட்ட இல்லை. அதுதான் வந்து மெயின் ரீசன். அது என்னன்றது வில் ஆல்சோ see through. Current placement in Indian colleges, this is a record actually, I mean officially published one. Current placement வந்து பார்த்தீங்கன்னா 30 to 70% தான் இந்தியாவில் ஆவரேஜாக. ஸோ நான் இந்த இன்ஸ்டிடியூஷனில், விவேகானந்தா இன்ஸ்டிடியூஷனில் 98%, சில இடத்துல பார்த்தா 100% பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இஸ் a huge record on its own. It really shows the effort that the whole management, staff, faculty, training division, everybody is really putting it in. Professor Rao, Vice Chancellor of BITS Pilani, அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, campus placement is slowing down and this is because of the lack of skills in the students. Both அவங்க hard skills இருக்கு, which is required for the job, and also the soft skills, which Aisha was also talking about. More than 80% or high of our students are unemployable. படித்து வந்துடுறோம், 3 வருஷம் 4 வருஷம் வாட் எவர் கோர்ஸ் இட் இஸ் படித்து வந்துடுறோம். பட் அதுக்கப்புறம் ஜாப் கிடைக்க மாட்டேங்குது. ஏன் அப்படின்னாக்கா 2-3-4 இது அட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க. ஒன்று வந்து குவாலிட்டி ஆஃப் த கரிக்குலம். திஸ் இஸ் நாட் இன் லைன் வித் வாட் த இண்டஸ்ட்ரி நீட்ஸ் ஆர் வேர் த வேர்ல்ட் இஸ் மூவிங் டுவர்ட்ஸ். அது ஒன்று. டீச்சர்ஸ் அப்படின்றாங்க ஃபேக்கல்ட்டி, பட் இட் இஸ் நாட் தேர் ஃபால்ட் பிகாஸ் தே ஆர் ஆல்சோ நாட் எக்விப்ட் டு டீச். இன்றைக்கி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸோ இல்லை மெஷின் லேர்னிங், டீப் லேர்னிங் என்ன வேணால் எடுத்துக்கோங்க. இன்றைக்கி வந்து டெக்னாலஜி இல்லாத ஸ்பெக்ட்ரமே கிடையாது. ஸோ த பேஸ் இஸ் டெக்னாலஜி. You talk about medical, you talk about transport, you talk about retail, நீங்கள் என்ன வேணால் எடுத்துக்கோங்க. எந்த இதாக இருந்தாலும் டெக்னாலஜி இல்லாமல் இன்றைக்கி வந்து சுத்தமாக ஒன்றும் நத்திங் இஸ் கோயிங் டு மூவ். ஸோ அந்த டெக்னாலஜி தெரியல அப்படின்னாக்கா வேலையும் கிடைக்காது. அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஃபேக்கல்ட்டிஸ் ஆர் ஆல்சோ நாட் எக்விப்ட் in those technologies to teach and impart the knowledge to the students. 3% of the students alone possess the new age skills. இன்னைக்கு நியூ ஏஜ் ஸ்கில்ஸ்னால் பார்க்குறோம் இல்லைங்களா, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், ஜென்ரேட்டிவ், சாட் ஜிபிடி நிறைய பேர்த்துக்கு தெரியும். முன்னாடி கூகுள் இருந்தது, இப்போ சாட் ஜிபிடி, அதுக்கப்புறமா வந்து வர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி, ஆக்மெண்டட் ரியாலிட்டி. அந்த வார்த்தையே என்னன்னு புரிகிறதுக்குள்ளே டெக்னாலஜி சுத்தமாக மாறிடுது. ஸோ அதில் வந்து வெரி ஃபியூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஒன்லி 3% ஆர் லெஸ் ஹாவ் தோஸ் ஸ்கில்ஸ் அப்படின்றது ரிப்போர்ட்டு. ஸ்கில் கேப் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது சேலஞ்சஸ். டெக்னாலஜி மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு, லாட் ஆஃப் சேஞ்சஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இஸ் டையிங் அவுட் ஆல்சோ ஃபாஸ்ட். ஒரு டெக்னாலஜி வந்து அது என்னன்னு புரிகிறதுக்குள்ளே த டெக்னாலஜி இஸ் டன் அண்ட் டஸ்டட். அதுக்கப்புறம் நியூ டெக்னாலஜி வருது. ஸ்கில் கேப் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா யூகேல வந்து யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் எக்ஸிட்டர் அப்படின்னு ஒரு யூனிவர்சிட்டி இருக்குது.
they say there is a lack of skills னு சொன்னா பரவாயில்ல, total lack of skills. கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் இருக்கு இல்லை, ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில்ஸ் இல்லை, செல்ஃப் மோட்டிவேஷன் இல்லை முக்கியமாக, அண்ட் அடாப்டபிலிட்டி, அதாவது அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போகக்கூடிய அந்த ஒரு பக்குவம் இல்லை. இதுதான் வந்து யூனிவர்சிட்டி வந்து ஒரு யூகே யூனிவர்சிட்டியில் தே ஹவ் சார்ட் ஆஃப் அனலைஸ்ட். அண்ட் தோ நிறைய வந்து ஏஜ் வந்திருக்கு, ஆட்டோமேட்டிவ் ஏஜ் வந்திருக்கு, எல்லாம் குவிக்காக வர்றதுக்கு. இன்றைக்கி ஒன்றுமில்லை, ஒரு வேர்ட் ப்ராசஸிங்கில் வந்து டைப் பண்ணிங்க அப்படின்னாக்கா அதை டைப் பண்ணுறப்பே வந்து கிராமரை கரெக்ட் பண்ணிக்குது, ஸ்பெல்லிங்கை கரெக்ட் பண்ணிக்குது, எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக பண்ணிக்குது. அப்படி இருந்தாலும் வந்து இட் இஸ் நாட் ஹெல்பிங் அஸ் டு லேர்ன். இன்ஃபேக்ட் இப்போ ஃபேக்கல்டிஸ் எல்லாம் இருக்கீங்க, இப்போ நாங்களாம் இருக்கோம் 40 years. இப்போ ஸ்கூல் படிக்கிறப்போ வந்து அட்லீஸ்ட் ஐ குட் ரிமெம்பர் அந்த 16 16 1 16 16 2 32 16 3 48 16 வகுப்புலாம் வந்து அந்த மல்டிப்ளிகேஷன் வந்து மனப்பாடமாக தெரியும். 16 into 16 வரைக்கும் அட்லீஸ்ட் 256 நினைக்கிறேன். 16 16 256. இன்னைக்கு வந்து ஒரு மேத்ஸ் படிக்கிற கிராஜுவேட்டை ஒரு 2 மல்டிப்ளிகேஷன் சொல்லுங்கள், ஃபோனில் உள்ள கேல்குலேட்டரை தான் தேடுவாங்க. அது இல்லாமல் ஸோ என்ன அது அப்படின்னாக்கா, the more automation kicks in, the more அந்த செல்ஃப் லேர்னிங், அந்த போய் என்னன்னு கற்றுக்கிறது, அந்த லேர்னிங் ஸ்கில்ஸ் வந்து அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக வந்து ரெடியூஸ் ஆயிடுது. ஸோ ஆட்டோமேஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதோட அந்த ஆட்டோமேஷனும் அந்த டூல்ஸும் வந்து கம்ப்ளீட்லி கில்ஸ் ஆர் லேர்னிங் பொட்டென்ஷியல்ஸ். Communication is horrible. English communication is horrible. இந்த ஆட்டோமேஷன் பார்த்தீங்கனால நிறைய சேலஞ்சஸ் வந்திருக்கு. The more and more you trust completely automation. இப்போ இன்றைக்கி வந்து சாட் ஜிபிடி தெரியாத ஆளே கிடையாது. இன்ஃபேக்ட் இந்த மாதிரி நான் ஒரு காலேஜ் போகிறேன், இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பீச் கொடுக்கணுன்றப்போ வந்து எனக்கு ஃபஸ்ட்டு கிடைச்ச ரெக்கமெண்டேஷனே சாட் ஜிபிடியில் போய் போடு, உனக்கு ஸ்பீச் எவ்வளோ நேரத்துக்கு வேணால் எடுத்து கொடுத்துரும் அப்படின்ட்டுன்னு. இன்டென்ஷனலி ஐ டென்ட் டூ. ஸோ ஃபார் திஸ் வாட் எவர் 30 or 35 minutes ஆஃப் ஸ்பீச் நான் இது கொடுக்க போகிறதுக்கு ஹானஸ்ட்லி ஐ ஸ்பெண்ட் க்ளோஸ் டு அபவுட் அட்லீஸ்ட் 8 to 10 hours ஆக்சுவலி டு ப்ரிப்பேர் தி ஸ்பீச். என்ன பேசுகிறது, எப்படி பண்ணுறது, என்ன மோட்டிவேட் பண்ணுறது அப்படின்ட்டுன்னு. ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா, இப்போ ஏவியேஷன் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து அந்த செக்டரில் இருக்கவங்களுக்கு தெரியும், 2 மேஜர் கம்பெனிஸ் இருக்குது. ஏர்பஸ்னு ஒரு கம்பெனி, போயிங்னு ஒரு கம்பெனி. இவங்க 2 தான் பிளேன் மேனுஃபேக்சரர்ஸ். ஓகேங்களா. ஏர்பஸ் இஸ் யூரோப் அண்ட் போயிங் இஸ் US. 737 ஒரு ஃப்ளைட்டு, 737 மேக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஏர்க்ராஃப்ட் பண்ணாங்க. அது கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு என்னென்னமோ ஆட்டோமேட் பண்ணாங்க. ஒரு 3-4 years பேக் இட் ஹேட் 2 major crashes. I think one in Indonesia and one in Africa, where the entire 120 plus passengers perished on that accident. அது என்னன்னா, இவங்க ரொம்ப ஆட்டோமேட் பண்ணிவிட்டு it overruled the pilot's instruction. Pilot climb பண்ண சொன்னால் அது கீழே இறங்கும், climb பண்ண சொன்னால் கீழே இறங்கும். அண்ட் பைலட்ஸ் were also not trained. இப்போ நம்ம எப்படி சாட் ஜிபிடி அப்படியே காப்பி அடித்து அது என்ன கொடுக்குதுன்னு கூட தெரியாமல் வந்து ஒரு கோடு எழுத சொன்னாக்கா, ஹவு டு கிரியேட் அ கோட் வாட் எவர் கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு 25 லைனுக்கு ஒரு ஜாவா கோடோ ஏதோ ஒரு கோடை எடுத்து கொடுத்துரும். அப்படியே எடுத்து கட் அண்ட் பேஸ்ட் பண்ணி உள்ளே போட்டுருவோம், என்ன பண்ணுதுன்னே தெரியாது. அந்த மாதிரி இஷ்யூவில் வந்து both the planes crashed. The whole 737 was grounded. அதே மாதிரி ஃபேஸ்புக்கில் படிச்சிருப்பீங்க. ஃபேஸ்புக்கில் வந்து ரோபோஸை வச்சு தேவர் சார்ட் ஆஃப் ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்குறதோ இல்லை அனலிட்டிக்ஸ்க்கோ வந்து ரோபோஸை வச்சுருந்தாங்க. ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம் இட்ஸ் அ கன்ஃபார்ம்டு இதுதான். ஒரு பீரியட் ஆஃப் என்ன ஆகிட்டதுன்னா, பிட்வீன் த ரோபோஸ் அதுங்களுக்குள்ளேயே வந்து ஒரு பாஷையில் பேச ஆரம்பிச்சிட்டது, விச் த இன்ஜினியர்ஸ் டிட் நாட் நோ வாட் வாஸ் ஹேப்னிங். They switched on the entire robo. So, the more you depend on automation without applying our knowledge, the more dangerous it is. இன்னும் சுருக்கமாக சொல்ல போனோன்னா, ஐ திங்க் எந்திரன், அந்த ரஜினிகாந்த் படம் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு 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 ரோபோ கிரியேட் பண்ணிடுவார் அவரை மாதிரி. கடைசியில் அதுக்கு ஒரு ஹியூமன் ஃபீலிங் வந்து என்னென்னலாம் நடக்கும்ன்றது யூ would have already seen in that movie. So that is a danger of doing any automation without understanding what it is. Next issues என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, கம்யூனிகேஷன் கம்ப்ளீட்டாக ஃபினிஷ்ட். யாருக்கும் ஒரு சென்டென்ஸ் இங்கிலீஷ் பேசுகிறது, அவங்க சொன்னாங்க இங்கிலீஷில் பேசணும் அப்படின்ட்டு ஆயிஷா சொல்லிடுதாங்க. இங்கிலீஷில் பேசுகிறது ஒழுங்க. இங்கிலீஷில்
ஏன்னா எல்லாமே வந்து இப்போ வாட்ஸ்அப் எல்லாம் எமோட்டிகான்ஸ் ஆயிடுச்சு. எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஸ்மைலி, தம்ஸ் அப், அது எமோட்டிகான்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஹண்ட்ரட்ஸ் அண்ட் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் எமோட்டிகான்ஸ் விச் கேன் எக்ஸ்பிரஸ் வாட் யூ ஆர் ஃபீலிங், அந்த மாதிரி வந்துருச்சு. ஸோ இங்கிலீஷ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஹஸ் கான் ஃபார் அ டாஸ். பட் இங்கிலீஷ் இஸ் க்ரூஷுவல். இங்கிலீஷ் அது ஸ்பெஷலாக வந்து நம்மளுக்கு ஒரு மேஜர் ட்ராபேக் என்ன அப்படின்னாக்கா, பீயிங் இன் தமிழ்நாடு, பீயிங் ஸோ ஃபார் சவுத் அண்ட் பீயிங் இன் நாமக்கல் ஸ்டில் ஃபார் சவுத், கம்யூனிகேஷன் வந்து ஒரு பெரிய பேரியர். நாளைக்கு வந்து சென்னைக்கு போகணுமோ, ஐ திங்க் ஷி would have felt all the difficulties என்னமோ. சென்னைக்கு போகணுமோ, இல்லை யூ வாண்ட் டு கோ டு நார்த், யூ வாண்ட் டு கோ டு ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ், கம்யூனிகேஷன் இல்லாமல் முடியாது. அண்ட் இங்கிலீஷ் வந்து ஒரு பெரிய வந்து ஒரு இட்ஸ் ராக்கெட் சயின்ஸ் கிடையாது. ஒரு 5 years பேக் ஒரு இன்டர்வியூ போயிருந்தப்போ ஒரு கேண்டிடேட் பார்த்தேன், வருஷம் ஜாயின் பண்ணியிருக்கணும், இல்லை அடுத்த வருஷம் முடிச்சு 1 year கேப்பு. ஏன்னு கேட்டேன். அந்த பையன் சொன்னேன், எனக்கு வந்து இங்கிலீஷ் தெரியாது சார், அதனால நான் வந்து போன வருஷம் வேலை கிடைக்கல. பட் அப்போ வந்து இங்கிலீஷ் வந்து எக்ஸலண்ட்டாக பேசினாப்புல. ஏன்னா இங்கிலீஷ் தெரியலன்ற இப்போ தெரியுது அப்படின்னு கேட்டதுக்கு, இல்லை சார் இங்கிலீஷ் தெரியாதுன்னாங்க. ஸோ 1 year ஃபுல்லாக உட்காந்து இங்கிலீஷ் நியூஸ் தான் பார்த்தேன், இங்கிலீஷ் சினிமா தான் பார்த்தேன், இங்கிலீஷ் நியூஸ் பேப்பர் தான் படித்தேன். ஸோ தட் இஸ் த லெவல் ஆஃப் மோட்டிவேஷன் ஹி ஹேட் டு லேர்ன் இங்கிலீஷ். கம்யூனிகேஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜோக் தான், பட் இட் ஷோஸ் ஹவு பேத்தட்டிக் வி ஆர். லீவ் அப்ளிகேஷன்ஸ் வரும் ஐடியில் இருந்தப்போ. இன்ஃபேக்ட் ஐ வாஸ் லீடிங் அ டீம் ஆஃப் about 2,500 3,000 people. Computer Sciences Corporation ஒரு பெரிய கம்பெனி, யூஎஸ் பேஸ்ட் கம்பெனி. ஐ வாஸ் த இந்தியா டெஸ்டிங் ஹெட். இது எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, எக்ஸ்பீரியன்ஸுங்க இல்லை, இந்த மாதிரி சொன்னாலாவது கொஞ்சம் கேட்பீங்க, பிகாஸ் ஐ ஹாவ் இனஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டு டீச்சுன்றதுக்காக தான் சொல்கிறேன். ஒரு லீவ் அப்ளிகேஷன் வருது, என் கூட ஒர்க் பண்ண கலீகு, ஹிஸ் ஒய்ஃப் வாஸ் அட்மிட்டட் இன் த ஹாஸ்பிட்டல் ஃபார் டெலிவரி. அது எனக்கு தெரியும், சொல்லியிருந்தான். லீவ் அப்ளிகேஷனில் மை மதர் இன் லா admitted for delivery, want leave-னு போட்டிருந்தான். சீரியஸா கேட்டேன், என்னடா ஒய்ஃபு அட்மிட்டட் டெலிவரி, மதர் இன் லாவும் அட்மிட்டட் ஃபார் டெலிவரி, என்னடான்னு கூப்பிட்டு கேட்டேன். அப்புறம் தான் புரியுது, ஒய்ஃப் அட்மிட்டட் இன் டெலிவரி, அதுக்கு மதர் இன் லா ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிறதுனால பிள்ளைங்களை நான் வீட்டில் பார்க்கணுன்றதுக்காக லீவ் கேட்குறேன் சார் அப்படிங்கிறான். ஸோ அந்த லெவலில் தான் வந்து நம்ம கம்யூனிகேஷன்ஸ் இருக்குது. லேட்டஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு கோர்ட் கேஸே வந்தது. ஆனால் என்னன்னு புரியல. ஒருத்தர் வந்து அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் வந்து வெரி சாரி டு இன்ஃபார்ம் யூ தட் ஸோ அண்ட் ஸோ ஃபாதர்ஸ் பாஸ்ட் அவே, உடனே 2 thumbs up வருது. அதுக்கு எதுக்கடா ஃபாதர் பாஸ்ட் அவே ராங் நியூஸு thumbs up வருது அப்படின்னா அந்த லெவலில். இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு கேஸும் நடந்தது. ஒரு டாக்குமெண்ட் அமைச்சிருக்காங்க, இவர் thumbs up கொடுத்துட்டாரு. ஸோ thumbs up அக்செப்டன்ஸை எடுத்து தட் ஃபெலோ வெண்ட் அண்ட் டிட் சம்திங், வெண்ட் டு த கோர்ட். But then the court interpreted thumbs up அப்படின்னா doesn't show agreement, just shows I've seen it அப்படின்ட்டுன்னு. ஸோ அவாய்ட் as far as possible, get away from emoticons வேண்டாம்னு சொல்லல. அதுக்காக கம்யூனிகேஷனை கில் பண்ணிவிட்டு எமோட்டிகான்ஸ் வேண்டாம். ஏன்னா அதை வந்து ஒரு குரூஷியலான ஆஸ்பெக்ட் நம்மளுக்கு கம்யூனிகேஷன். இன்றைக்கி கம்யூனிகேஷன் இல்லாதனால தான் இன்றைக்கி வந்து வேர்ல்டில் அவ்வளோ ப்ராப்ளம் பிட்வீன் அ சில்ட்ரன் அண்ட் அ பேரண்ட், ப்ராப்ளம் பிட்வீன் அ ஹஸ்பண்ட் அண்ட் அ ஒய்ஃப், ப்ராப்ளம் பிட்வீன் கம்பெனிஸ் அண்ட் ஆல் தட். இன்றைக்கி வந்து அந்த யங்கர் ஜென்ரேஷனோட நம்ம பிள்ளைகளோட உட்காந்து பேசாததுனால தான் வந்து இன்றைக்கி வந்து அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக நிறையா சீரழிவு வந்து ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. சில்ட்ரன்ஸ் ஆர் கெட்டிங் ட்ரான் அவே ஃப்ரம் தட். ஸோ எக்ஸ்டர்னல் சேலஞ்சஸ் தான் இன்றைக்கி வெளி உலகத்துலேருந்து நம்மளுக்கு பண்ணுற என்னென்ன வந்து சேலஞ்சஸ். டெக்னாலஜி வந்து எக்ஸ்ப்ளோடிங்க. நான் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு புரியும்னாக்கா, ஒரு மொபைல் ஃபோன் மாடலை வாங்கிட்டு வந்து 3 monthsக்குள்ளே யூ கெட் அனதர் வெர்ஷன், யூ கெட் அனதர் மேக். அதே மாதிரி இப்போ நான் வந்து ஐ ஸ்டார்டட் மை ஐடி கேரியர் இன் 1983. 40 years ஆஃப் ஐடி. ஒரு 4-5 ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் தான் தெரியும். மேபி பேசிக், கோபால், ஃபோர்ட்ரான், அசம்பிளர், 1 or 2. இன்றைக்கி வந்து 6 மாதத்துக்கு வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் டெக்னாலஜி ஸ்டாக் மாறுது. ஜாவா அப்படின்றாங்க, ரூபி ஆன் ரெயில்ஸ் அப்படின்றாங்க, ஃப்ரேம் ஒர்க் வருது, மைக்ரோசாஃப்ட் ஸ்டாக் இருக்குது, ஓப்பன் சோர்ஸ் இருக்குது. ஸோ டெக்னாலஜி வந்து ரொம்ப ரேப்பிடாக சேஞ்ச் ஆகிட்டு இருக்குது. தட்ஸ் a huge challenges that we have. அந்த டெக்னாலஜி மாற்றத்துக்கு தகுந்து நம்மளை மாற்றிக்கொள்ளாவிட்டால் we'll become history. இன்றைக்கி வந்து நீங்கள் பேப்பரில் பார்க்கலாம், companies பேர் சொல்ல, எனி கம்பெனி எக்ஸ் சாக்ஸ் 50 people, சாக்ஸ் 200 people, சாக்ஸ் 400 people. இப்போ நீங்கள் டெய்லி நியூஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாக்கிங் நியூஸ் தான் வரும்.
ஏன்னா அவங்களாம் வந்து 10 இயர்ஸ் 12 இயர்ஸ் அந்த ரேஞ்சில் உள்ளவங்க அந்த டெக்னாலஜிக்கு தகுந்தபடி அவங்கள வந்து ரீஸ்கில் பண்ணிக்கலாம். நம்ம வந்து ஒன்ஸ் இன் 2-3 இயர்ஸ் இப்போ நீங்கள் வேலையில் ஜாயின் பண்ண போகிறீங்க, கங்க்ராட்ஸ் அண்ட் ஹேட்ஸ் ஆஃப். பட் ஒன்ஸ் இன் 2 to 3 இயர்ஸ் நீங்கள் டெக்னாலஜியை வந்து கம்ப்ளீட்டாக மாற்றிக்கொண்டு கம்ப்ளீட்டாக திருப்பி மறுபடியும் புதுசை கற்றுக்கொள்ளாவிட்டால் ஒரு 8 இயர்ஸ் 10 இயர்ஸில் வந்து நம்மளுக்கும் இதே நிலைமை தான் வரும். ஸோ you will have to keep completely abreast of all the changes that is happening, of all the newer things that are happening. இப்போ இல்லைன்னா என்ன ஆகும்? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கொடாக்னு வந்து முன்னாடி வந்து இந்த ஃபில்ம் ரோல் இருக்கும். எங்களை மாதிரி கொஞ்சம் சீனியர் ஆளுங்களுக்கு, வயசான ஆளுங்கள் சொல்ல விரும்பல, சீனியர் ஆளுங்கள்னு வச்சுப்போம். அப்போல்லாம் வந்து எங்கேயாவது டூர் போனாக்கா போய் ஃபோட்டோவெல்லாம் எடுத்துகிட்டு அந்த ஊரில் கொடைக்கானலில் எங்கேயோ போய் ஸ்டுடியோவில் நிற்போம், ஃபில்மை வாஷ் பண்ணிட்டு எடுத்து வர்றதுக்கு. ஓகேங்களா? இப்போ எல்லாம் மொபைல். அதனால் வந்து த கம்ப்ளீட் கொடாக் தட் பிகேம் ஹிஸ்ட்ரி பிகாஸ் இட் நாட் சேஞ்ச். உங்களுக்கு தெரிஞ்சது நோக்கியா தெரியும். ஃபோனை வந்து இந்தியாவில் ஆரம்பித்தது நோக்கியா டிட் நாட் அடாப்ட், தட் பிகேம் ஹிஸ்ட்ரி. அம்பாசிடர் கார் தெரியுங்க நிறைய பேருக்கு. அம்பாசிடர் கார் இருந்தது, அவங்களும் மாற்றிக்கொள்ளவில்லை, R&D பண்ணி இன்னும் இன்னோவேட் பண்ணிக்கல. ஸோ தே பிகேம் ஹிஸ்ட்ரி. அதே மாதிரி த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இஸ் ஆல்சோ ஹேப்பனிங் ஃபாஸ்ட். நோக்கியா அந்த ஃபில்ம் வந்து 150 இயர்ஸ் இட் சர்வைவ். டெலிஃபோன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த முன்னாடியெல்லாம் வந்து அந்த டயல் டெலிஃபோன்ஸ் இருக்கும், ஒவ்வொரு நம்பராக டயல் பண்ணோம். அது வந்து 50 இயர்ஸ் வந்து இட் சர்வைவ் த டெக்னாலஜி. ஃபேக்ஸ் மெஷின் வந்தது ஒரு 15 இயர்ஸ் சர்வை பண்ணிச்சு. இப்போ வந்து எந்த டெக்னாலஜி வந்தாலும் சரி 2 to 3 இயர்ஸ் 4 இயர்ஸ் தான். அதோட வந்து இட் கம்ப்ளீட்லி இட்ஸ் டெசிமேட்டட் அண்ட் சம்திங் நியூ ஹேப்பன். ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளை வந்து மாற்றிக்கொள்ளாவிட்டால் வீல் ஆல்சோ பிகம் ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் தட் இஸ் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் ஆல்சோ. யாஹூ தெரியும். இமெயிலில் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பித்தது ஹாட்மெயில் அண்ட் யாஹூ தான். ஆனால் ஹாட்மெயில் சர்வைவ். அவுட்லுக் போட்டு மைக்ரோசாஃப்ட் வாங்கி $400 million வந்து ஒரு சபீர்னு ஒருத்தர்கிட்ட வாங்கி தே சார்ட் ஆஃப் ரீஇன்ஜினியர்டு, தே சர்வைவ். யாஹூ ஒன்றுமே பண்ணல, தே பிகேம் ஹிஸ்ட்ரி. ஸோ மை சின்சியர் அட்வைஸ் இஸ் in another 8 to 10 years, let's not become history. Let's adapt ourselves and keep learning something new and going on and so forth. ஒரு சிம்பிள் இனோவேஷனுங்க, ரொம்ப சிம்பிள் இனோவேஷன், பட் இட் ஹஸ் கில்ட் அ லாட் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ். அது ஏதாவது கெஸ் பண்ணுங்களேன் ப்ளீஸ். எல்லாத்துக்கும் தெரியும். ஒரே ஒரு சிம்பிள் இது, ரைட்? மொபைல் எதுக்குங்க? மொபைல் வந்து பேசுறதுக்கு, கரெக்டா? ஆனால் மொபைல்னால எத்தனை இண்டஸ்ட்ரி வந்து இன்னைக்கு வந்து அழிஞ்சு போயிருக்கு பாருங்களேன். மொபைல்னால கேமரா இண்டஸ்ட்ரி இஸ் கான், வீடியோ இண்டஸ்ட்ரி ஹஸ் கான். இன்ஃபேக்ட் மொபைல் ஹஸ் பிகம் மோர் பவர்ஃபுல் தென் மோஸ்ட் ஆஃப் த கம்ப்யூட்டர்ஸ் டுடே. Watches have gone. I don't wear a watch. I don't need a watch. ஓகேங்களா? ஹேண்ட்ஹெல்ட் கேம்ஸ், இந்த முன்னாடிலாம் சின்ன சின்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வச்சு எல்லாம் விளையாண்டுட்டு இருப்போம். தட் ஹஸ் கம்ப்ளீட்லி கான். MP3 பிளேயர். ஸோ போயிட்டே இருக்கலாம். ஒரே ஒரு சிம்பிள் டிவைஸ் தட் ஹஸ் கம்ப்ளீட்லி கில்ட் அண்ட் அனிஹிலேட்டட் லாட் ஆஃப் அதர் இது. ஸோ நம்மளுக்கு அந்த நிலைமை வரும். வராமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன? அகெயின் யூ ஹேவ் டு சார்ட் ஆஃப் கீப் லேர்னிங். ஸோ அதுதான் நான் சொல்லிட்டு இருக்காது. நான் ஏன் இவ்வளோ எம்ஃபசைஸ் பண்ணுறேன்னா, என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் வந்து ஐ ஹவ் சீன் லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஹூ ஹவ் நாட் சேஞ்ச்ட், புதுசாக எதுவும் கற்றுக்கல, அண்ட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஐ ஹவ் ஹேட் டு ஃபயர் தம். I have fired also. Very pathetic சீனுங்க. ஜஸ்ட் இமேஜின், ஒரு 10 வருஷத்துக்கு ஒரு நல்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு, அது நம்ம கல்ச்சர் இருக்குதுங்களா, ஒர்க் பண்ணி ஒரு 5 வருஷத்துக்குள்ளே சேலரியோட ஒரு 20 மடங்குக்கு EMI வாங்கி வச்சுப்போம், வீடு காரு எல்லாமே. ஸோ வேலை இல்லைன்னா யோசிச்சு பாருங்களேன். வேலை இல்லைனாக்கா, வேலை திடீர்னு போச்சுன்னா அதை யோசிச்சு பாருங்கள். அது வராமல் இருக்கிறதுக்கு life is going to be easy on us as long as we strive hard. We keep continuously skilling and learning. அடுத்து வந்து இன்னொரு சேலஞ்சஸ் என்னன்னு சொல்கிறதுனா, ஸ்கில் கேப் இருக்குது. ஸ்கில் கேப் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா,
இன்றைக்கி என்ன தேவை, இன்றைக்கி இண்டஸ்ட்ரியில் சர்வை பண்ணணும்னா இல்லை இண்டஸ்ட்ரிக்கு என்ன தேவையோ அது நம்மள்ட்ட இருக்கா? ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், மெஷின் லேர்னிங், டீப் லேர்னிங், டேட்டா சயின்ஸ், சைபர் செக்யூரிட்டி, it can go on and on and on and on, so on and forth. But do we have the skills? And the skills, unfortunately, we do not have. And most of us also don't have. இன்னைக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறாங்க. By 2030, there are opportunities for 90 million. இது confirmed இது 90 million resources who knows artificial intelligence. 90 மில்லியன் பீப்புளுக்கு இன்றைக்கி தேவை. 1 மில்லியன்றது 10 லட்சம். அப்போ எவ்வளோ? 9 கோடி வருதுங்களா? 90 மில்லியன், 9 crores. 9 crores ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் தெரிஞ்ச ரிசோர்ஸஸ்க்கு பை 2030 தெர் இஸ் அ டிமாண்ட். இன்றைக்கி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, உலகத்தில் 3 லட்சம் பேருக்கு தான் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்னால் என்னன்னு தெரியுது அப்படின்றது தான் ஒரு ரீசன்ட் ஸ்டடி. அது கற்றுக்கிறது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை. டெடிக்கேஷன் தேவை. டெடிக்கேஷன் அண்ட் ஹார்ட் ஒர்க். 3 hours per day போட்டால் கண்டிப்பாக யாருமே எதையும் வேணால் கற்றுக்கலாம். ஒன்றும் ஒரு பெரிய ராக்கெட் சயின்ஸும் கிடையாது, ஒன்றும் ஒரு பெரிய அற்புதமும் கிடையாது. 3 hours a day, 2 to 3 hours a day போட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கற்றுக்கலாம். இன்றைக்கி நம்ம சோஷியல் மீடியாவில் வேஸ்ட் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா, அந்த டைமில் ஒரு 50% நம்மளோட ஒரு க்ரோத்துக்கு பண்ணோம் வச்சுக்கோங்களேன், வில் பி சம்வேர் எல்ஸ். இந்த சார் ப்ரொஃபஸர் சொன்ன மாதிரி 10 lakhs 15 lakhsலாம் இல்லை சார், 20, 25, 30 lakhs வரைக்கும் சேலரிக்கு. ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எனக்கு தெரியும், அதை எப்படி அப்ளை பண்ணணும்னு சொல்லி ஒருத்தருக்கு தெரிஞ்சாக்க ஐ கேன் கேரண்டி தெர் கேன் பி a 30-40 lakh salary package ஃபார் அ ஃப்ரெஷருங்க. அது ஒன்றும் பெரிய ஒரு அச்சீவ்மெண்ட்டே கிடையாது. என்னென்னா நம்ம முயற்சி எடுக்கிறது கிடையாது. நம்மளுக்கு we are more interested on social media, on YouTube. Unfortunately, that's a ground reality. And skill gap what we are also, as a consultant, what I'm also trying to do is how to industry academy எப்படி tie up பண்ணுறது. ஏன்னா இன்றைக்கி இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு தான் தேவை. இப்போ ஒரு கம்பெனி இருக்குன்னா அவங்களுக்கு தான் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் தெரிந்த ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் தேவை, இல்லை சைபர் செக்யூரிட்டி தெரிஞ்ச ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் தேவை. அவங்களுக்கு டிமாண்ட்ஸ் அவ்வளோ இருக்குது. ஆனால் அகாடமிக்ஸ்லேருந்து we are not able to push, we are not able to provide those skills. ஸோ ஒரு நல்ல ஒரு டைப் சில கம்பெனிஸோட. ஸோ இட்ஸ் a win-win for both. They get a steady stream of resources. காலேஜஸ்லேயும் they'll have a good enough training facility and help in grooming such students. And applies for faculty also. In fact, today faculties are having the most challenges. ஏன்னா அவங்க கற்றுக்கொண்டால் தான் அவங்க அடுத்தவங்களுக்கு டீச் பண்ண முடியும். அவங்களுக்கு they have enough challenges in fact. ஏன்னா இந்த கொரோனாலேருந்து gone for a complete toss. Delivery has become hybrid. Zoom class, Zoomல என்னன்னு தெரியாமல் இருந்தோம். பட் 21ல் பார்த்தீங்கன்னா Zoom became a multi-billion-dollar company. ஸோ டெலிவரி அவங்களுக்கு டெலிவரி the way they teach has completely changed. There is a revolution in terms of the changes that are being brought in by the NEP, புது எஜுகேஷன் பாலிசி. கரிக்குலம்ஸ் எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட்டு. இன்ஃபேக்ட் ஒரு பேப்பர் நீங்கள் சயின்ஸ் எடுத்துக்கலாம், ஒரு பேப்பர் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். அந்த மாதிரி மிக்ஸ்டு கரிக்குலம் வருது. டெக்னாலஜி மாறிட்டுருக்கு. இன்ஃபேக்ட் ஐ ஹாவ் a 8-year-old granddaughter. She is far more advanced in mobile operation. ஸோ டெக்னாலஜி மாறிட்டுருக்கு. இதெல்லாம் போக இந்த faculties are having the most difficult challenges. So we are also trying to see how we can build in some centers so the faculties can be trained also. So in 6 months or 1 year, faculty will have enough skills to train the students. So these are all the skill gap problems that we are also facing as a student, as a faculty, as an administration, and as an industry also. We do not have, though there's a huge demand. நீங்கள் போய் கூகுள் பண்ணி பாருங்கள். இன்றைக்கி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸில் என்ன டிமாண்ட் இருக்குது, மெஷின் லேர்னிங் என்ன இருக்குது, சைபர் செக்யூரிட்டி என்ன டிமாண்ட்ஸ் இருக்குது. நம்பர்ஸ் ஆர் ஹியூஜ், பட் வி do not have the people.
அதனால் வந்து we'll have to ensure that maybe ஒரு 2 to 3 yearsல வந்து how we put in that அந்த ஒரு additional effort so all of us are skilled better. இன்டர்னல் சேலஞ்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது இன்டர்னல் வந்து நாமளே வந்து உருவாக்கிக்கிற சேலஞ்சஸ். எக்ஸ்டர்னல் சேலஞ்சஸ்க்கு வந்து கண்ட்ரோல் கிடையாது, அது எக்ஸ்டர்னலாக வருது, அது நம்மளால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. இன்டர்னல் சேலஞ்சஸ் வந்து கண்டிப்பாக நம்மளால் வந்து அதை அட்ரஸ் பண்ணி கில் பண்ண முடியும். அண்ட் ஒரே ஒரு இன்டர்னல் சேலஞ்ச், இன்றைக்கி ஒரே ஒரு இன்டர்னல் சேலஞ்ச் அப்படின்னாக்க அது வந்து சோஷியல் மீடியா தாங்க. The only internal challenge that we have today, it's social media. Social media என்ன சொல்கிறேன், டிக்டாக்கு, இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக்கு, எக்ஸு, ஒய், என்ன வேணால் எடுத்துக்காங்களேன், யூடியூப், வாட் எவர் இட் இஸ். ஸோ ஒரு டபுள் எட்ஜ் சோர்ட் மாதிரி ஒரு கத்தி இருக்குது, ரெண்டு பக்கமும் கூர்முனை இருக்குது. அதை எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோன்ற பொறுத்து தான் இருக்குது. அதை வச்சு ப்ரொடக்டிவாகவும் யூஸ் பண்ணலாம், டிஸ்ட்ரக்டிவாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் இன்றைக்கி நம்ம கம்ப்ளீட்டாக ஆஸ் அ சொசைட்டி we are using the tool, using it completely in a destructive manner. This is the worst enemy that we have, and இதை நம்மளால தான் அட்ரஸ் பண்ண முடியும். இப்போ நான் வந்து சோஷியல் மீடியாவில் 6 மணி நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறேன், 8 மணி நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறேன்னா யாராலையும் திருத்த முடியாது, நானாக திருந்தினால் ஒழிய. ஸோ அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஓகே இந்த கரண்ட் இயர் பிளேஸ் பண்ணியாச்சு, ஸோ ஓகே அட்லீஸ்ட் யூ ஆர் சேஃப். பட் இந்த அப்கமிங் பேட்ச் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த நெக்ஸ்ட் இயர் இதே ஹோப்ஃபுல்லி சேம் லெவல்ஸ் ஆஃப் இஃப் நாட் மோர் நம்பர் ஆஃப் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் அண்ட் மோர் நம்பர் ஆஃப் சேலரி பேக்கேஜ் ஐ விஷ் யூ சார். பட் இதை வந்து உங்களுக்கு வந்து இம்மீடியட்லி யூ வில் ஹாவ் டு கட்டேல் இட். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா வெரி 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 டிஸ்டர்பிங்க. ஐ எம் ஆல்சோ இந்த மெடிக்கல் ஃபீல்ட், ஐ ஸ்பீக் வித் லாட் ஆஃப் டாக்டர்ஸ், ஐ டூ ஐடி கன்சல்டிங் ஃபார் லாட் ஆஃப் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸ் நம்பர் ஆஃப் பேஷண்ட்ஸ், இப்போ ஹார்ட் அட்டாக்லாம் வந்து முன்னாடியெல்லாம் ஒரு 5-10 years பேக் வரைக்கும் 55, 60, 65 தான் ஹார்ட் அட்டாக். இன்றைக்கி ஹார்ட் அட்டாக் கேஸ் எல்லாம் 35, 40 இந்த ரேஞ்சில் இருக்குது. ஏன்னா ஸ்ட்ரெஸ்ஸு, டிஜெக்ஷன், டிப்ரெஷன் இந்த லெவலில் வந்து போயிட்டுருக்கு. ஒரு பர்சனல் பாண்டிங்கே இல்லாமல் போயிட்டுருக்கு, பர்சனல் டச்சே கிடையாது. இது வந்து லைவாக நடந்த இன்சிடெண்ட்டு. ஒரு வாட்டி யூஎஸ் போயிருந்தேன், அட்லாண்டாக்கு. my cousin was there. ஸோ கசின்னா we were just ஒரு ஸ்ட்ரீட் அக்ராஸ். ஸோ அப்போல்லாம் வந்து ஃபுல்லாக லீவ் விட்டாக்க ஏதோ ஒரு வீட்டில் இருப்போம் இல்லை கிரவுண்டில் இருப்போம். ஸோ அவங்க வீட்டுக்கு அட்லாண்டாவில் போய் உட்காந்துட்டு இருக்கப்போ பழைய கதையெல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்கப்போ he has a daughter and son. both of them were sitting across the couch. நாங்கள் பழைய கதையெல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்கோம், இவங்க 2 பேர் உட்காந்தாங்க. அப்போ அந்த கசின் கேட்குறா, என்னடா இவ்வளோ நாங்களே பேசிகிட்டு இருக்கோம், நீங்கள் எதுவும் பேசிக்கலையா அப்படின்னா, நோ டேட் வி ஆர் ஸ்பீக்கிங் டு ஈச் அதர். என்னென்ன நாங்கள் 2 மணி நேரம் பேசியிருக்கோம், இவங்க 2 பேரும் வாட்ஸ்அப்பில் உட்காந்து அக்ராஸ் த கவுச் பேசிகிட்டு இருக்காங்க. அதுதான் ரியாலிட்டி. ஃபோனை எடுத்துட்டிங்கன்னா there are cases where either people of young generation have gone and committed suicide, or யாரை ஃபோனை பிடிங்கினார்களோ அவங்கள வந்து மர்டர் பண்ணியிருக்காங்க. இதுவும் நியூஸில் வருது. இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பையன் வந்து ஃபோன் விளையாண்டுட்டு இருக்கப்போ பிடிங்கினதுனால அப்பாவை வந்து கொண்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் நியூஸ். இல்லை ஃபோனை வச்சு அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக இன்றைக்கி லேட்டஸ்ட் என்னென்னா மணியை லூஸ் பண்ணுறது. மணியை லூஸ் பண்ணிட்டு ஹார்ட் அண்ட் மணி ஆஃப் த பேரண்ட்ஸ் ஆர் ப்ளோன் அவுட். ஸோ மை சின்சியர் அட்வைஸ் இஸ், ஃபோனில் anything that has to do with money, completely remove it and get out of that, reduce it. இல்லாமல் இருக்க முடியாது. Reduce it as much as you can so that our future can be better. And இந்த internal challenge வந்து இது நம்மளா பண்ணிக்கிறது தான். இன்னொரு ஒரு strong advice both for the students who are going out and the students who are there. Anything you want, there are 2 aspectsங்க. யார்கிட்ட அட்வைஸ் கேட்டு உருப்படணுமா உருப்படா போடாதுன்றதுக்கு 2 அட்வைஸுங்க. சிம்பிளுங்க. லைஃப்பில் கேரியரில் உங்களுக்கு எதுவும் அட்வைஸ் வேணும்னா சீனியர்ஸ் எல்டர்ஸை கேளுங்க, அவங்க பேரண்ட்ஸை கேளுங்க. இல்லை இருக்கவே இருக்காங்க அவ்வளோ க்ளோஸாக பழகிற உங்களோட ஃபேக்கல்ட்டி, உங்களோட ஹெச்ஓடிஸ், உங்களோட ப்ரொஃபஸர்ஸ் அவ்வளோ அந்யோன்யமாக பழகுறாங்க. ஏதாவது அட்வைஸ் லைஃப்பில் என்ன படிக்கணும், என்ன முன்னேறணும், இல்லை என்ன இஷ்யூஸ் இருக்குது, எமோஷ்னல் இஷ்யூஸ் இருக்குது அப்படின்னா உங்கள் சீனியர்ஸ்ட்டை போய் கேளுங்க. சரிங்களா? சீனியர்ஸ்னால் ஃபேக்கல்ட்டி இருக்காங்க, பேரண்ட்ஸ் இருக்காங்க. அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக இப்போ எல்லாம் சேட்டலைட் ஃபேமிலி ஆகிட்டோம். இல்லாட்டி அட்லீஸ்ட் சித்தப்பா, பெரியப்பா, மாமா, மாமின்னு யாரும் இருப்பாங்க.
தயவு செஞ்சு பியர்ஸ்ட்டை கேட்காதீங்க. ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை கேட்டால் இந்த கோர்ஸ் எதுக்குடா எடுத்த? சார் என்னோடய ஃபேஸ்புக்கில் போட்டேன், 20 லைக்ஸ் வந்துச்சு, எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா. அந்த 20 லைக் கொடுத்தவன் எவனே தெரியாது, இவன் நாசமாக்குறதுக்கு லைக்ஸ் கொடுத்துட்ருக்கானுங்க ஃபேஸ்புக்கில். சரிங்களா? எனிதிங் யூ வாண்ட் ஃபார் யோர் ஓன் பர்சனல் க்ரோத் ஆர் கேரியர் அட்வைஸ், இல்லை ஃபார் சம் சப்போர்ட், எமோஷ்னல் சப்போர்ட், பெரியவங்கள போய் கேளுங்க. எனிதிங் யூ வாண்ட் அண்ட் டெக்னாலஜி, என்ன பைக் வாங்கலாம், என்ன ஃபோன் வாங்கலாம், எது வாங்கலாம், என்ன வாங்கலாம் அப்படின்னா அது வந்து பேஸ்ட்டை கேளுங்க. அது சீனு. ஸோ இந்த பாகுபாடு தயவு செஞ்சு வச்சுக்கோங்க. ஒரு ஃபேஸ்புக்கில் போட்டு ஒரு ஒரு இது லைவாக நடந்த இன்சிடெண்ட்டு, ஒரு அலையன்ஸ் வந்தது. இந்த அலையன்ஸோட இந்த மாதிரி அந்த பையனுக்கு இந்த மாதிரி குவாலிட்டிஸ் இருக்குது, இவனை நான் வந்து டியூ திங்க் இல் பி அ ரைட் சாய்ஸ்னா அதுங்க தெரிஞ்சதெல்லாம் நோ ராங் சாய்ஸ்னு ஒத்து வராதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த மேரேஜ் பிரேக் ஆகி, இன்ஃபேக்ட் பெட்ராத்தல் முடிஞ்சோன்னு பிரேக் ஆகி கடைசியில் என்கொயர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக அது பிரேக் ஆக காரணம் யார் இருந்தாங்களோ அந்த பொண்ணு அந்த பையனை கல்யாணம் பண்ணிட்டு லைஃப்பில் செட்டில் ஆகிட்டான். ஏன்னா தட் ஃபெல்லோ வாஸ் ரிச். ஸோ அந்த மாதிரி டோன்ட் கெட் இன் டு தட். இட்ஸ் கேட்குறதுக்கு வேணால் சிறப்பாக இருக்கலாம், நிறைய அந்த மாதிரி பார்த்துருக்கோம். ஒரு சின்ன இஷ்யூ வர வேண்டியது தான் குரூப்பில் போட வேண்டியது, 10 சாரி டு சே ஃபார் திஸ் வேர்ட் 10 விளங்காத அட்வைஸை வாங்கிக்க வேண்டியது, நம்மளாம் முடிவெடுத்து நம்மளை நாசமாக்கிக்க வேண்டியது. ஸோ டெக்னாலஜியே கேட்டுக்கோங்க பியர்ஸ்ட்டை. எனி அதர் கைடன்ஸ் ப்ளீஸ் ஆஸ்க் யுவர் சீனியர்ஸ். ஏன்னா இப்போ நீங்கள் ஆயிஷா வந்து 10 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் வராங்க இந்த இன்ஸ்டியூஷன், ரைட்? அதே மாதிரி நீங்கள் 7-8 வருஷத்துக்கு அப்புறம் வாங்க. ஏன்னா நீங்கள் தான் போயிடுறீங்க. இங்கே இருக்க ப்ரொஃபஸர்ஸு, இங்கே இருக்க சேர்மன்லாம் இங்கே தான் இருக்க போகிறாரு. டைரெக்டாக சார் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை என்ன பண்ணலான்னு கேளுங்க. தே ஹாவ் இனஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டு ஹெல்ப் யூ அவுட். தயவு செஞ்சு இதை ஒன்று கொஞ்சம் பார்த்துங்க. இன்னொன்று நம்ம கிட்ட வந்து அந்த சோம்பேறித்தனம், இனர்ஷியா, அது ரொம்ப ஜாஸ்தியாக வந்துருச்சு. அது எதனாலன்னு தெரியல. உழைத்த சமுதாயம் போய் உழைக்காமல் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ற சமுதாயம் தான் இப்போ வந்து உருவாயிட்டு இருக்கு. நம்மளுடைய பிரசிடெண்ட் டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் சொன்னார், ட்ரீம் அண்ட் அச்சீவ் அப்படின்னாரு. அந்த ட்ரீம் அண்ட் அச்சீவ்னு என்ன சொன்னார்னா, ட்ரீம் பண்ணிட்டு ஒர்க் பண்ணி டு அச்சீவ்ன்ட்டு. நம்ம ட்ரீம் ஒண்டி பண்ணிட்டு விட்டுறோம். we are not working to achieve what we wanted. ப்ளஸ் வெற்றிக்கு வந்து ஒரு 4 பேசிக் அட்ரிபியூட்ஸ் வேணுங்க. ஹார்ட் ஒர்க், பெர்சிவியரன்ஸ் விடாமுயற்சி, டெடிகேஷன் அண்ட் இன்டெகிரிட்டி. இன்டெகிரிட்டி வந்து ரொம்ப முக்கியங்க. இன்டெகிரிட்டி கான் இஸ் கம்ப்ளீட்லி லாஸ்ட். எப்போ வந்து அந்த இன்டெகிரிட்டி போயிடுச்சோ, இன்டெகிரிட்டாக ஒரு என்ன சொல்லலாம், அந்த ஏமாற்றுதல், அந்த மாதிரி ஏமாற்றி பொழைக்கிறது, ஒரு இது இல்லாமல் நடந்துக்கிறது, ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு எக்ஸ்பிளைன் ஃபர்தர். அந்த இன்டெகிரிட்டி போச்சுன்னா யுவர் கம்ப்ளீட் லைஃப் இஸ் லாஸ்ட். ஸோ இந்த 4 இது பேசிக் அட்ரிபியூட்ஸ் ஃபார் சக்ஸஸ்ங்க. ஹார்ட் ஒர்க், பெர்சிவரன்ஸ், டெடிகேஷன் அண்ட் இன்டெகிரிட்டி. அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக இன்றைக்கி ஆஸ் அ ஹோல் வி லேக் ஆல்மோஸ்ட் ஆன் ஆல் 4 ஆஃப் தம். இது 4மே எந்த 4லேயும் ஒரு ஸ்கேலில் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் ஒர்க் 1 to 10 பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி 2-3 இருப்போம். பெர்சிவியரன்ஸ் விடாமுயற்சி சுத்தமாக இல்லை. இது எங்கே நல்லா தெரியும்னாக்க, எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல க்யூவில் போய் நில்லுங்களேன், அந்த க்யூ மூவ் பண்ணுறப்போ அங்கே போயிடுவோம். அப்படி இந்த க்யூ மூவ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும், இங்கே வந்துடுவோம். மொத்தம் இதே க்யூவில் தான் போயிட்டுருப்போம் இல்லையா, ஒரே க்யூவில் இருந்து போக முடியாது. இது ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள். நம்ம இன்றைக்கி போயிட்டுருக்கப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபாஸ்டாக் லேன்ஸ் வந்து பாருங்களேன், எத்தனை கார் ஜம்ப் பண்ணுது பாருங்களேன் க்ராஸ் பண்ணிவிட்டு. ஸோ அந்த மாதிரி பெர்சிவரன்ஸும் கிடையாது, டெடிகேஷன் சுத்தமாக இல்லை. ஏதோ ஒன்று எடுத்தோம், கஷ்டங்கள் இருக்கும், இடங்கல்கள் இருக்கும், இடையூறுகள் இருக்கும், அதை தாண்டி எப்படி ஒன்றும் இல்லை. எங்கேயாவது போய் ஸ்லைட்டாக முட்டிச்சுன்னா அதை அப்படியே ட்ராப் பண்ணிட்டு போயிடுறது. ஸோ நான் இதுவும் இல்லாமல் அதுவும் இல்லாமல் எதுவும் இல்லாமல் வந்து வி கம்ப்ளீட்லி கெட் லாஸ்ட். இன்டெகிரிட்டியை பற்றி சொல்லிட்டேன். அப்புறம் முக்கியமாக இந்த பெர்சிவரன்ஸ் சொன்னேன். பெர்சிவரன்ஸில் வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் இதுங்க. இன்றைக்கி இந்த கொரோனா வந்ததுக்கப்புறம் இந்த ஆன்லைன் கிளாஸஸ் போகிறப்போ தே ரியலைஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட அட்டென்ஷன் ஸ்பேன் விச் இஸ் வெரி கிரிட்டிக்கல். முன்னாடியெல்லாம் வந்து ஒரு கிளாஸ் எடுத்தாக்கா 1 hour லெக்சர் எடுத்தாலும் அவ்வளோ அட்டென்டிவாக வந்து உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க. தென் a few years back they realized ஒரு அட்டென்டிவ்னஸ் ஸ்பேன் வந்து
15 to 20 minutes அவ்வளோதான் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டால் அட்டென்டிவாக இருக்க முடியும். தென் he keeps wanting என்னோட தாட்ஸு. அதை ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, இப்போ எல்லாமே ப்ரே பண்ணுறோம். ப்ரேயர் மே டிபெண்ட். சர்ச்சில் ஒரு மாதிரி ப்ரே பண்ணுவாங்க, மாஸ்கில் ஒரு மாதிரி, கோயிலில் ஒரு மாதிரி. நீங்கள் அந்த ப்ரேயருக்குன்னு போயிட்டு கடவுள் முன்னாடி நிற்கிறப்ப பாருங்களேன், கடவுள் எண்ணத்தை தவிர மீதி எல்லாமே வரும். கடவுள் என்ன சுத்தமாக வராது. அப்போ தான் வந்து அங்கே இது பண்ணியிருக்கோம், இங்கே இது பண்ணியிருக்கோம், இது பெயிண்டிங், அது பெயிண்டிங், இது பெயிண்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கம்ப்ளீட்டாக அட்டென்டிவ்னஸே வந்து செய்கின்ற காரியத்தில் வராது. வேர்ல்டுலே வந்து வேர்ஸ்ட் அட்டென்ஷன் ஸ்பேன் என்ன உள்ள எல்லா ஜீவராசிகளையும், மனுஷன், மிருகம், பறவைகள் எல்லாம் பார்க்குறப்போ கோல்ட் ஃபிஷ் இருக்குல்ல, நம்ம எல்லா வீட்லேயும் வச்சுருப்போம் கோல்ட் ஃபிஷ்க்கு. கோல்ட் ஃபிஷ்ஷோட அட்டென்ஷன் ஸ்பேன் வந்து 8 seconds தானா. இட்ஸ் அ வேர்ல்டு ரெக்கார்டட் ஃபைண்டிங். 8 செகண்ட் மேலே கோல்ட் ஃபிஷ்ஷால் வந்து அட்டென்டிவாக இருக்க முடியாதான். அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக மைக்ரோசாஃப்ட் வந்து 2022 தே ஹவ் டன் அ பிக் ரிசர்ச். இப்போ இருக்க ஜென்ரேஷனோட அட்டென்டிவ் ஸ்பேன் இஸ் ஒன்லி 7 seconds. கோல்ட் ஃபிஷ்ஷோட மோசமான அட்டென்டிவ் ஸ்பேனில் இருக்கும் பிகாஸ் ஆஃப் so many distractions. So that comes through a lot of discipline. In fact, yoga is one where you can really improve on your attention span. 7 செகண்டில் என்னத்தங்க புரியும்? ஒரு கிளாஸ் வந்து குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட் அவங்க சொல்கிறதுக்குள்ளே அந்த 7 செகண்ட் காலி, நம்ம அட்டென்டிவ் ஸ்பேனும் காலி. ஸோ you'll have to put effort into developing skills so that attentive span can also improve. சரி, வந்து பேசியாச்சு. என்னடா வந்து பேசி கங்க்ராச்சுலேட் பண்ணிட்டோன்னு போனால் எல்லாமே வந்து நெகட்டிவாக பேசுகிறாரு. இது இல்லைங்கிறாரு, அது இல்லைங்கிறாரு. இவர் எங்கேருந்து வந்து இழுத்துட்டு வந்தாங்க, இவருக்கு சரியாகவே பேசலையார், ஒரு நல்ல நியூஸுமே கொடுக்கலன்ற ஒரு ஃபீலிங் வரக்கூடாதுன்றதுக்காக கொஞ்சம் பாசிட்டிவ் சைட்ஸும் சொல்லிடலாம். இது முன்னாடி சொல்லியிருப்பேன், பின்னாடி சொன்னால் அட்லீஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும். இன்றைக்கி பாசிட்டிவ் சைட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்தியா இஸ் த யூத் கேபிட்டல் ஆஃப் த வேர்ல்டு. அதாவது இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா 50% ஆஃப் த பாப்புலேஷன் ஆஃப் இந்தியா, ஐ திங்க் அங்கே 108 crores அங்கே பாப்புலேஷனு. அவுட் ஆஃப் 108 crores, 50% ஆஃப் த பாப்புலேஷன் இஸ் அரவுண்ட் 25 years. ஸோ விச் மீன்ஸ் ஆஸ் அ பாப்புலேஷன், ஆஸ் அ கண்ட்ரி, வி ஆர் ரைட்லி பிளேஸ்ட். 25 தான் வந்து கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு கெப்பாசிட்டி நிறையா இருக்குது. ஸோ we are in the right place இன்னைக்கு, where the industry is completely going somewhere. We are in the right place in terms of the youth capital. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஜப்பான்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்களோட ஆவரேஜ் லைஃப் ஸ்பேன்லாம் இது பார்த்தீங்கன்னா 100+ இருக்குது. There are so many older people than the younger generation. சைனாவில் நெகட்டிவ் க்ரோத் ஆகிட்டுருக்கு. இந்தியா only is on a youth capital, which means every country is looking towards India for their own சர்வைவல். இந்தியா இன்றைக்கி யூஎஸில் போங்களேன். யூஎஸில் வந்து ஐ ஹவ் ட்ராவல்டு எக்ஸ்டென்சிவ்லிங்க யூஎஸ்க்கு. எந்த யூஎஸில் எங்கே போனீங்கனாலும் சரி, இந்தியன்ஸ் இல்லாத இடமே கிடையாது. என்ன அதே மாதிரி முன்னாடி சொல்லுவாங்க இல்லையா, துபாய் போனாக்கா அது கேரளா மாதிரியே இருக்கும் அப்படின்ட்டு. நீங்கள் வந்து எனி கண்ட்ரி யூ கோ டு யூஎஸ், யூ கோ டு யூகே, எக்ஸப்ட் சம் பார்ட்ஸ் ஆஃப் யூரோப் ஆர் மேபி சம் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ரஷ்யா, உலகத்தில் எங்கே போனீங்கனாலும் அங்கே நம்ம ஆட்கள் இருப்பாங்க. ஸோ வி ஹாவ் அ ஹியூஜ் பொட்டென்ஷியல். ஹவு வி யூஸ் இட் இஸ் வாட் இஸ் மோர் கிரிட்டிக்கல். ஸோ ஒன்று யூத் கேபிட்டல். இன்னொன்று வந்து இன் தமிழ்நாடு வி ஆர் ஆல்சோ ரைட்லி பிளேஸ்ட் பிகாஸ் இன்றைக்கி வந்து தமிழ்நாடு இஸ் ஒர்க்கிங் டுவர்ட்ஸ் அ $1 trillion எக்கானமி பை 2030. இன்றைக்கி லாஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்துட்டுருக்கு, அவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நம்மளுக்கு வந்துட்டுருக்கு. அது ஒரு பாசிட்டிவ். இது கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷோன்னு இருக்கு. கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷோனா எத்தனை எம்ப்ளாயபிள் பீப்புள் இருக்காங்க, எவ்வளோ பேருக்கு ஜாப் கிடைக்குது, அதுதான் கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷோ. இந்தியா லெவலில் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வந்து இந்தியா ஆவரேஜ் வந்து 21.4%. அதாவது 100 கிராஜுவேட்ஸ் எம்ப்ளாயபிள் பீப்புள் இருந்தால் 21 பேர் தான் வந்து தே ஆர் ஏபிள் டு கெட் அ ஜாப். தமிழ்நாடு இஸ் ஆல்ரெடி அட் 51.4. தமிழ்நாடோட எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இஸ் ஆல்ரெடி ட்வைஸ் தட் ஆஃப் த இந்தியன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அண்ட் தமிழ்நாடு ஆல்சோ இஸ் த டாப்
annual producer in skills. You take any technology, you take any manufacturing industry, Tamil Nadu is the top actually. And Tamil Nadoட bandwidth capacity இருக்கு பார்த்தீங்களா, Wi-Fi, அது தெரிஞ்ச விஷயம். Bandwidth capacity is 15 terabytes, which is the top from an India perspective. Plenty of job opportunities, plenty of good educational institutions, and this group is a good example. இந்த ஒரு between nowhere, என்ன சொல்லணும்னா எந்த மேஜர் மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டிஸில் இல்லை tier 2 சிட்டிஸ்லையும் இல்லை, பிட்வீன் சேலம் டு சம்வேர் எல்ஸ். இந்த இடத்துல 31 வருஷமாக இப்படி ஒரு சூப்பரான ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் உருவாகியிருக்காங்கன்னா we have the best of the best institutions, very high employability ratio. அதனால இதெல்லாம் லாட் ஆஃப் பாசிட்டிவ் திங்ஸ் இருக்குதுங்க. அதை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் பொறுத்து தான் இருக்குது. அதே மாதிரி ஜாப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாலும் நம்ம பிளைண்டாக இட்ஸ் பீன் ஆல்வேஸ் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி லாஸ்ட் 15 years இட்ஸ் பீன் ஐடி ஃபோக்கஸ்ட். பட் ஐடி அல்லாத அவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா டாப் 10 ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஐடி லாஸ்ட்டில் வருது. தோ சேலரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா 10 lakhs அப்படின்றீங்க. நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை, போயிட்டு வெளில போயிட்டு கூகுள் பண்ணி பாருங்களேன், டாப் லாயர் ஃபீஸ் இன் இந்தியா அப்படின்ட்டுன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பேர் வரும். தேர் ஆர் சம் லாயர்ஸ் இன் இந்தியா டுடே சுப்ரீம் கோர்ட்டில் போயிட்டு 1 மணி நேரம் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் போய் ப்ரெசென்ட் பண்ணாங்கன்னா 25 லட்ச ரூபா ஃபீஸ் அவங்களுக்கு ஃபார் தட் 1 hour ஆஃப் ப்ரெசன்டேஷன். தெரிஞ்ச பேர்லாம் இருக்கும், நீங்களே பார்த்துக்காங்க. லாயர்ஸ், கமர்ஷியல் பைலட்ஸ், இன்றைக்கி ஏவியேஷன் இண்டஸ்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரிபடி இஸ் லுக்கிங் அட் இந்தியா. இண்டிகோ ஹேஸ் ஆர்டர்ட் 700 planes. Air India has ordered 500 planes. Akasa Airlines is ordering another 250. Huge potential for pilots. Pilots எல்லாம் monthly salary 4-5 lakhs. And pilot ரொம்ப ஈஸிங்க. In fact, I'm into aviation also. Pilot ரொம்ப ஈஸி. ரிஸ்க் இருக்குது. எவ்வளோ லாங் ஃப்ளைட் இருந்தாலும் சரி, இங்கேருந்து யூஎஸ் போகிறோம் வச்சுக்கோங்க, துபாய் டு சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோ வி ட்ராவல் ரெகுலர்லி. இட்ஸ் அபவுட் 16.5 hours நான்-ஸ்டாப். ஃபஸ்ட்டு 1/2 மணி நேரம் வேலை, ரன்வேல ஓடி மேலே ஏறி 10,000 feet ஆட்டோ பைலட்டை தட்டி விட்டாருன்னா நிம்மதியாக சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோவில் போய் லாஸ்ட் ஒரு 5-10 minutes இறக்குறாங்க பார்த்தீங்களா. அந்த ஃபஸ்ட்டு ஒரு 25 நிமிஷம், கடைசி ஒரு 25 நிமிஷம் தான் வேலை. கம்ப்ளீட்லி ஃப்ளைஸ் ஆன் இட்ஸ் ஓன். ஓகே, மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரொஃபஷனல்ஸ், டாக்டர்ஸ் த ஹியூஜ். முன்னாடியெல்லாம் டாக்டர்ஸ்லாம் ஒரே ஒரு தான். நம்ம முன்னாடி இப்போ நான்லாம் when I was a kid ஒரே டாக்டர் தான் தலைவலி, வயிற்று வலி, கால் வலி எல்லாத்துக்கும் ஒரு பிங்க் கலர் சிறப்பு கொடுப்பார், எல்லா நோயும் முடிஞ்சிடும். இன்றைக்கி உடம்புல எத்தனை பார்ட்ஸ் இருக்கோ அதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி. மேபி நெக்ஸ்ட் லெவல் டெவலப் ஆச்சுன்னா ரைட் சைடுக்கு ஒரு டாக்டர், லெஃப்ட் சைடுக்கு ஒரு டாக்டர் வந்தாலும் வரும். அவ்வளோ ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டு ஸ்கில்ஸ் இருக்குது. மேனேஜ்மெண்ட் கன்சல்டன்ட்ஸ், சிவில் சர்வீஸ், IAS, IPS, there's a huge demand in terms of where you can get employed, but it is left to us to get skilled. ஐடிலே எடுத்துக்கோங்க, ஐடிலே அவ்வளோ இருக்குது. முன்னாடியெல்லாம் வெறும் டெவலப்மெண்ட் இருக்கும், QA இருக்கும். இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்னேன்ல, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், மெஷின் லேர்னிங், டீப் லேர்னிங், சைபர் செக்யூரிட்டி, டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ், டேட்டா சயின்ஸ், அவ்வளோ இருக்குதுங்க. ஸோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் தேர். பட் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? how do we prepare ourselves? This is primarily focusing to the pre-final who are going to be on the placement block the coming year. மல்டி ஸ்கில்ஸ் இருக்கணுங்க. இந்த ஒரு ஸ்கில் எனக்கு ஒன்று தான் தெரியுன்றதெல்லாம் விளங்காது. இப்போ எப்படி ஒரு ஃபோனை வாங்க போகிறீங்க, ஃபோன் எதுக்கு? பேசுகிறதுக்கு தான் போகிறோம். இங்கேருந்து பேசினா இன்னொருத்தர் கேட்கணும், அதான் ப்ரைமரி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஃபோனுக்கு போய் என்னன்னு கேட்குறோம்? மைக் ஒழுங்காக ஒர்க் ஆகுமா, ஸ்பீக்கர் ஒர்க் ஆகுமான்னு யாரும் கேட்குறது கிடையாது. எப்போ எத்தனை ஜிபி மெமரி இருக்குது, எத்தனை டிபி மெமரி இருக்குது, ப்ராசஸர் ஸ்பீடு என்ன, அது எதுக்கு? இந்த மாதிரி நிறைய கேள்வி. ஹை டென்சிட்டி கேப்சர் பண்ணுமா, ப்ரைமரியை விட்டுட்டு மீதி எல்லாம் கேட்குறோம். ஸோ 2 வருஷத்தில் தூக்கி போட ஃபோனுக்கே நம்ம கேட்டால் நம்மளை வேலைக்கு வைக்க போகிற ஒரு கம்பெனி நம்மள்ட்ட என்னென்ன எதிர்பார்ப்பாங்கன்னு நீங்களே முடிவு பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அந்த மாதிரி மல்டி ஸ்கில்டு இருக்கணும். More than 1 or 2 you should know at depth and also on the horizon. Otherwise we cannot learn. Focus. ஏதாவது ஒன்று எடுத்து டீப்பாக திங்க் பண்ணுங்க, என்ன போகணுன்ட்டு. எவ்ரி 2 years ஜம்ப் பண்ணிட்டு இருக்காதிங்க. இப்போ அவங்க இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எடுத்தாங்க, லாஸ்ட் 10 years ஷீ இஸ் பீன் ஆன் டு த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் லைன்.
take one area of specialization, develop deep, and then போனீங்கன்னா நல்ல வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. Integrity at any cost விட்றாதீங்க. That will completely mess up your life. And sympathy, empathy, இந்த பரிதாபப்படக்கூடிய ஒரு மென்டாலிட்டி, பச்சாவிதப்படக்கூடிய மென்டாலிட்டி and all வளர்த்தீங்கன்னாக்க, I know for sure you will have a fantastic future. And before I complete my speech, இது ஏன் சொல்கிறேன்னாக்கா, இது அஃப்கோர்ஸ் த அதர் பார்ட் விச் ஐ டோன்ட் ஹேவ் டு டாக் மச், பட் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, ஒரு சேரிட்டி ஆர்கனைசேஷன் நாங்களும் ரன் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஃபோக்கஸ் இஸ் ஆன் எஜுகேஷன். வி ப்ரொவைட் ஃபீஸ் டு லாட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இன்ஃபேக்ட் எம்பிபிஎஸ் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் இப்போ அவங்களே சொன்னாங்க, ஆயிஷாவும், ஹவு ஃப்ரம் வாட் பேக்ரவுண்ட் ஷி கேம். இப்போ கிட்டத்தட்ட 1971 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிராஜுவேட்டாக இருக்காங்க. ஆவரேஜ் இஸ் அபவுட் 3 lakhs, ரைட்? ஸோ ஒரே ஒரு ரிக்வெஸ்ட்டு, இந்த 1971 ஈஸியாக பண்ண முடியும், பட் பண்ண முடியும்னு ஒரு கமிட்மெண்ட் தரீங்களா? பண்ணலாமா? குட். ரொம்ப சிம்பிளுங்க. திஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன் வந்து எப்படி ஹெல்ப் பண்ணி இது பண்ணுறாங்களோ, 1971 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கீங்க, 2000 வச்சுப்போம் ரஃப் மேத்ஸ்க்கு, ஆச்சுங்களா? பெர் ஸ்டூடெண்ட் அண்ட் சேலரி 3 லட்சம், 10 lakhs வர சேலரியும் இருக்குது. ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டும் மாதத்துக்கு 85 ரூபா, வெளியில் போய் ஒரு டீ காஃபி சாப்பிட்டா 85 ரூபா ஃபினிஷ்டு. ஒரு பிவிஆர் மால் போய் இல்லை சினிமா போயிட்டு ஒரு வெளில சாப்பிட்டா 1000 ரூபா காலி. ஸோ இஃப் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் திஸ் 1971 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வருஷத்துக்கு 1000 ரூபா பூல் பண்ணி உங்கள் 2024 பேட்ச்னு சொல்லி ஒரு ஃபண்டை க்ரியேட் பண்ணிங்கன்னா, ஒன்றுமே தெரியாமல் வருஷத்துக்கு வந்து 20 lakhs ஃபண்டு சேரும். அந்த 20 lakh ஃபண்டை வச்சு யூ கேன் ஸ்பான்சர் அட்லீஸ்ட் அபவுட் 50 plus or 50 to 100 students who are coming from a very poor background. ஏன்னா நம்ம இந்த லொக்காலிட்டி வந்து we are not in Chennai, we are not in Mumbai. பட் ஒரு 3 லட்ச ரூபா சேலரி வாங்குறீங்க, வருஷத்துக்கு ஒரு 1000 ரூபா போட்டிங்கன்னா, இங்கே ஒரு ஃபண்டை க்ரியேட் பண்ணிட்டு இந்த மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கிட்ட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை கொடுத்து குறைஞ்சது ஒரு 75 வசதி இல்லாத ஸ்டூடெண்ட்ஸுகளை வந்து உங்களால் படிக்க வைக்க முடியுமா? செய்வோமா? I really take this opportunity. Thank you, sir, for having me here today, and blessed to be here, and wishing all the people who are joining and getting into the corporate world a huge success, and also wishing the next batch of students, hopefully from 1 year from now, you'll also be there and successfully getting a job. And thank you again for having me here. Good luck. Thank you so much, sir, for your encouraging words and for adding immense value to our gathering today. Now, let's watch a short presentation of our Honorable Chairman, sir. Professor Dr. M. Karunanidhi, sir, is the chairman and secretary. தின விழா அரங்கினிலே நம்முடைய அன்பு அழைப்பு ஏற்று வருகை புரிந்து சிறப்பு விருந்தினராக சிறப்புரையாற்றி அமர்ந்திருக்கக்கூடிய சையத் முகமது சார் அவர்களே, கெஸ்ட் ஆஃப் ஹானர், என்னுடைய மூத்த மகள் ஆயிஷாபான் அவர்களே, விழா மேடையில் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய எக்ஸிக்யூட்டிவ் டைரக்டர் டாக்டர் குப்புசாமி சார், பிளேஸ்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரொஃபஸர் சரவணன் சார், விவேகானந்தா காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் பிரின்சிபல் டாக்டர் ராஜ்குமார் சார், விஜயகுமார் சார், விவேகானந்தா காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி பிரின்சிபல் டாக்டர் தேவி மேடம், பிம்ஸ் டைரக்டர் டாக்டர் மோகன சுந்தரம், வியாஸ் பிரின்சிபல்
Dr. Sanmugaraj, BCW Principal, Dr. Rajendran, Vikas Placement Officer, Vikas Principal, Dr. Baby Sagila Madam, Vikas Placement Officer, BCW Placement Officers, இந்த விழா அரங்கினில் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய இந்த விழாவினை ஒருங்கிணைந்து நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய பேராசிரியர் பெருமக்கள், அரங்கிலே அமர்ந்திருக்கக்கூடிய சாதனை பெண்மணிகள், என்னுடைய வளர்ப்பு குழந்தைகள், நாங்களும் அடுத்த ஆண்டு இதே சாதனையாளர் தின விழாவிலே அரங்கில் முன்னால் அமர்ந்து எங்களுடைய சாதனையை காண்பிப்போம் என்ற எண்ணத்தை மனதிலே வைத்துக்கொண்டு பின்னால் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய எனது இளைய குழந்தைகளே, பத்திரிகை நிருபர்களே, உங்கள் அத்தனை பேருக்குமே என்னுடைய மனம் கனிந்த மதிய வணக்கத்தை சமர்ப்பித்துக் கொள்கின்றேன். மதியம் அப்படின்னாவே பசி ஞாபகம் வந்துடும் உங்களுக்கு. அதனால தான் இந்த சலசலப்புன்னு எனக்கு தெரியும். 12:15 மணி தான் ஆகுது. நான் ஒரு 2 மணி நேரம் பேசணும். அப்புறம் 2 மணி நேரம் உங்களுக்கு அவார்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கணும். கணக்கு போட்டுக்குங்க. நீங்கள் மட்டும் பேசிக்கிட்டே இருக்கீங்க. நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் 10:30 மணிலேருந்து நான் பார்க்குறேன். நீங்கள் மட்டும் பக்கத்தில் அப்படியே நேருக்கு நேர் அப்படின்னா அந்த சைடில் திரும்பி பேசினா தெரிஞ்சுக்குவாங்கட்டு. அப்படி நேருக்கு நேர் இப்படியே பேசுகிறது, அவங்களும் நேராக பேசுகிறதெல்லாம் நான் கவனிக்கிறேன். புரியுதுங்களா? அப்படி தோல் மேலே தோல் சாஞ்சிக்கிட்டு பேசுகிறத கவனிக்கிறேன். 2 மணி நேரம், கிட்டத்தட்ட 2 மணி நேரம் ஆகுது நீங்கள் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க. நான் கவனிக்கிறேன். உங்களுக்கு மட்டும் 2 மணி நேரம், எனக்கு ஒரு 2 மணி நேரம் நீங்கள் கொடுக்க மாட்டீங்களா? அப்புறம் செல்ஃபோன் கூட பேசிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க, அதையும் கவனிக்கிறேன். பேசிட்டு நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். ஏன்னா நம்மெல்லாம் ப்ளேஸ் ஆகிட்டோம். கிளிக்கு ரெக்க முளைச்சிருச்சு, ஆற்ற விட்டு பறக்க போகுது. புரியுதுங்களா? இனி என்ன, நம்மளை யார் கட்டுப்படுத்துறதுக்கு யார் இருக்காங்க? ஒருத்தர் இல்லை. இனி நான் கவனித்தேன். எவ்வளோ அழகான கருத்துக்களை சொன்னார். அமைதியாக அழகான கருத்துக்களை எடுத்து ஒவ்வொரு பாயிண்ட் வைஸ் சொன்னாங்க. ஒரு ஐடி கன்சல்டண்ட்டாக இருக்காங்க. ஒரு டாப் லெவலில் அவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பர்சன் தான் இன்றைக்கி நாங்கள் கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கோம் உங்களுக்கு ஒரு சீஃப் கெஸ்ட்டாக. பட் அவர் சொல்லக்கூடிய கருத்துக்களை நம்ம எப்படி உள்வாங்கிக்கிறோம் அப்படிங்கிற பாட்டில் நம்ம எங்கே இருக்கோம் நீங்கள் தயவுசெய்து இந்த மினிட்லேருந்து திங்க் பண்ணி பாருங்கள். பிளேஸ்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் அவர் சரவணன் சார் பிளேஸ்மெண்ட் அறிக்கையை வாசிக்கும் பொழுது பார்த்தேன், ஒரே சலசலப்பு. யாருக்காக இந்த விழா நடக்குது? இப்போ எப்படி இருக்குது அரங்கம்? ஏன்னா தெரியும், என்னை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும். மூச்சு விட்டிங்கன்னா அவ்வளோதான் அப்படின்னு தெரியும்.